want to promote your business? Do you want to talk about your nonprofit organization? Do you want to talk about your culture? Introducing the online web TV, Afrique Today. Log in. You can watch us live at the same time on 4 platforms: Facebook, YouTube, Twitter, and using the Afrique Today app. Download our app today for Android or Apple. Promote your business today. For more information, go to www.afriquetoday.com. Afrique Today, the best of digital TV. Hello. We are here today for Marilyn Pierre for Judge. We are live on Afrique Today. Please welcome American Africans United for Afrique Today. We are here live with Marilyn Pierre for a great announcement of a wonderful, unbelievable, exciting endorsement, additional endorsement for her campaign. But before we go on, we have a voter here who's just voted for Marilyn Pierre, and he's going to tell you why. Yes. Sir, can you please tell us your name and a little bit about yourself, please? You are live on Afrique Today. My name is Albert Reed, CEO of Albert Reed & Associates. Can we get some people from Marilyn Pierre behind him? Thank you. Transformation. Behind him? Firm. I voted for the first time. I actually voted for the first time in my life because I was actually sentenced to a life sentence in federal prison. I just got out of prison last year in 2019, and I'm actually voting for the first time. Oh my gosh, yes. Since I've been out, I've been doing a lot of criminal justice transformation work, right? Working for the Daniel Initiative, STEP Project, and through that, I became aware of Miss Pierre, okay? And Miss Pierre is a type of woman that I feel that the people of Montgomery County actually need, because she is one of the few judges that understand the plight of the people. She's one of the few judges, like I said, that understand the plight of the people. And for that reason alone, you know, I know that she would do a great job once elected. You know, what more can I say? Like I said, the lady understands the issues of today and the issues of communities that are affected by high rates of crime and the disproportionate aspect of young Black and brown people being affected by the criminal justice system. So I think, again, that having her as a judge to weigh certain situations and circumstances facing young Black males and people of color would be a welcome to Montgomery County. Because at this moment, like I said, you know, the youth in Montgomery County going into the courts are at twice the rate of PG County. So hopefully through diversionary programs, you know, we can bring those numbers down and come up with alternatives to sending young kids to prison or to jail when there's a lot of things out there that they can be doing. You know, for me, like I said, I was locked up 25 years. And I've met a lot of people that have genius inside them. You know, they just need an outlet and they need opportunity to come out and express themselves. And having Miss Pierre again as a judge, I think she would do a great job in unlocking that potential and unlocking opportunity for everyone here in Montgomery County. Oh, be an asset. Thank you so very much. So you heard it from a first-time voter who was unfortunately incarcerated for 25 years. He had an opportunity for the first time ever to vote for Marilyn Pierre for judge. He feels she will make a difference. He knows that she'll make a difference on the bench. We are so excited. So if you are on your Facebook Live, please share this. Please get it out. We are excited because guess what? She will make a difference in somebody's life. I want to thank you so much, sir. And thank you for voting today. Thank you so much. And please tell your friends to come on out and vote for Marilyn Pierre for judge, because she will change that bench. Sure will. Thank you.
So now we want to know, we are really excited. We are going to have a huge endorsement today to add on. Oh my goodness. Look at this lady here. Now you guys, many of you might know her, but you know, with our mask on, you know, it changes us a little bit. So we have little changes a little bit. So we are excited to have State Attorney Aisha Gray Boy here with us today. Can you believe it? And I just want to say a few things. You know, those sitting judges have been saying Maryland's not qualified. Maryland is more than qualified. And here's a state attorney to tell you that she is qualified. And they say Maryland doesn't have no experience. Oh, she doesn't try the criminal case. Let me tell you, here we are with the state's attorney to tell you that Marilyn Pierre is more than qualified to be on that bench. Qualified than most of those judges up there. Please welcome Aisha. I want to thank you so much for being here today. Please tell us a little bit about why you are supporting Maryland and why have you endorsed her today on this special day, 2 days for election. Well, I'm so excited to support my good friend Marilyn Pierre, who was actually the president of the J. Franklin Board Bar Association in 2012 to 2013. I saw her leadership, her commitment to diversity, to promoting judicial and legal ethics. She is just an amazing woman. She has 28 years of experience in the law. She's a U.S. Army veteran. I mean, she has been vetted by the most important people, the voters. And she got over 104,000 votes in the in the primary. And she won the Democratic primary. She is qualified. She's going to be an important judge on the bench because what she will do is she'll set a new bar. We need to change our criminal justice system. It starts obviously with policing, but it ends in the courtroom because the judges are the last line of defense against an unjust system of justice. And that's why we need to elect more people like Marilyn Pierre. So I'm grateful to be here today with her. She is a wonderful person. She's ethical, she's moral, and she's just a good person. And those are the type of people we need in elective office. So congratulations, Marilyn. You have all these supporters. Marilyn Pierre. I just want to say that Marilyn and I have something in common. She immigrated here from Haiti. My father is an immigrant from Grenada. So we share the beautiful Caribbean waters, but our families came here for a better life. And not only did we say that we're going to, achieve, but we're going to reach out and help others. And that's why it's important to elect someone like Marilyn Pierre. Yes. So congratulations and good luck. Thank you, Aisha. State attorney, who just proved everything. This woman is more than qualified. Marilyn Pierre, here we are today on November 1st. We have 2 more days of voting, so please do not sit around. Do come out and vote. And, we have some other folks out here, too, who have endorsed her. We have other organizations who have said, hey, this woman needs to be in office. She needs to be our judge. So we are next going to have a young voter, the millennial or Z or whatever those generations you might want to call them nowadays. She is here to talk about why she is out here supporting Marilyn Pierre. So please introduce yourself and tell us, why are you supporting Marilyn Pierre? First off, I want to say thank you for letting me come out here and speak for my support for Marilyn Pierre. My name is Zuli Panetta. I'm an educational aide at Northwood High School. Here in Montgomery County, we have a problem. Black students make up 1/5 of the population, but they make over half the arrests. It's a problem, the school to prison pipeline. In the state of Maryland, we over-incarcerate African Americans more than any other state in proportion to our population. This is a problem. These judges have already been pre-appointed by the governor. We don't get to choose judges. With Maryland, you have a choice. The community has a choice to change this system that's existed before any of us have been born. And Marilyn Pierre stands for restorative justice practices for our juveniles.
unlike the system now, where you can detain a juvenile with no bail and give them life sentences. This is wrong. Our community needs someone who will fight for us, and we need to fight for her as well. Go beyond voting to help reform our broken criminal justice system. And so I'm here to say, please support Marilyn Pierre for judge. We need to change this. It's going to take more than just Marilyn, it takes all of us. And that's why I support Marilyn Pierre. Thank you. Thank you, thank you. So everyone, please come on out. And next, I'm going to introduce Lauren, please, who is from MoCo Students for Change, who have also endorsed Marilyn. These are the students in our county. These are their voices. Lauren Payne is a rising senior. She's phenomenal. I'll let her speak and introduce herself. Thank you. Thank you, thank you. So hi, everyone. I'm Lauren Payne. I'm a rising senior at Richard Montgomery High School, and I'm also the co-networking director for Montgomery County Students for Change. So in the midst of the 2020 election, our organization has aimed to take more direct action to tackle some of the pressing issues of our time, from racial justice to criminal justice reform. But with an election season already on its way, we knew that we had to shift our focus to endorsing candidates in local races, candidates that emphasize the values and principles that we hold as a student organization. It was clear that new voters and voters in general weren't aware just how instrumental local politics were. When looking over possibilities to endorse a candidate for the circuit court, we noticed just how overlooked this specific race was. After meeting with Marilyn Pierre, we could tell that she aligned with us completely. Being a progressive candidate with immense experience as a lawyer, serving the community, and a focus on criminal justice reform, we were happy to announce that we would be endorsing her. Her experience, her accomplishments, and dedication to justice for all makes her the best person for this job. Thank you. Thank you, Lauren. Now you heard it from the young people. Now, the young people are our future. So this is what we have to consider. We have to consider these two young people sitting here. This is our future. Vote for the future. Don't vote your personal needs. Vote for our future. Come out today, vote. If you haven't voted yet, make sure you get out Monday. Come out Tuesday, Election Day, November 3rd. We are here at Borough Park Activity Center, and we're here with our next judge, Marilyn Pierre. And let's thank these young people. Now I'm going to have some other endorsers who have endorsed Marilyn Pierre for judge, and we want to hear just why they've endorsed her, because you know what? She is our candidate. Hi, this is Hal Ginsberg. I'm the state organizer for Our Revolution, Maryland. Yes. All right. Woo! Woo! Thank you. We are very, very excited to endorse Marilyn Pierre for circuit judge here in Montgomery County. All right. And we did so for a number of reasons. Extremely well experienced, great diversity of experiences that Marilyn has. Diversity in terms of race, gender, of course, but also because she's a trial judge who represents individuals. She is not a law firm connected. She is not connected to the Montgomery County government. She is just somebody who represents individuals who are often victimized by rich, powerful people and corporations. Yes. We need people like Marilyn Pierre with her record on the bench in Montgomery County. And that is why we have endorsed Marilyn. We also have endorsed her because we know her. She has been supportive of our goals and our organization, and she has always demonstrated great concern and empathy for other people. Courts should not simply be mechanical. Judges should not simply enforce rules and laws mechanistically, but with concern for the individuals who are impacted, whether they are renters, whether they are consumers, whether they are small business people. These are important considerations that judges must take into account, whether they are arrested, whether they are victims of crimes, or whether they are accused of crimes. These are human beings that courts and judges must take into account their individual circumstances. Marilyn Pierre will do that. Too many judges do not. That is why we have endorsed at Our Revolution, Maryland, Marilyn Pierre for Circuit Judge, Montgomery County. Thank you. Thank you. Woo-hoo! Now you heard it from Our Revolution right here, you guys. So let me tell you, this is amazing. We have these people out here who've endorsed her. Now remember,
not one of these other judges have been endorsed at all by any of these organizations. So we want to make sure you know that they have not been endorsed by any of these organizations. All right, now we're going to have one of our wonderful volunteers. Hi there. Introduce yourself first, please. My name is Tim Willard. I am the vice president of the Montgomery Civic Federation. And I'm just going to make this very brief. The one thing you have to know is that Maryland incarcerates more young black men per capita than any other state in the Union. That's wrong. If it was possible, we should vote out all 4 of the sitting judges. All right, yeah, get them all out. If you vote for the 4, you're just going to get more. So please vote for Maryland. Thank you. Thank you, Tim. Thank you. Now we're going to have one of our other organizations have endorsed Miss Marilyn Pierre for judge. Now, you know, we say Marilyn or Mary Lynn for Maryland. She will make a change. Right. So good afternoon, everybody. My name is Julian Hafner. I'm here on behalf of the Association of Black Democrats, and we are proud to endorse Marilyn Pierre for Circuit Court Judge. So, yes. As an organization that exists to equip, educate, and empower Black voters, Black citizens, and Black candidates, Maryland's race for us is very important because it represents people power. For far too long, the judges' races have been decided behind closed doors by people who aren't answerable to the people. Maryland has taken on herself to make sure that these judges' races are answerable to and decided by the people. Maryland's is a people-powered campaign. All right. Oh, yes, yes. And finally, I just want as a son of immigrants, I want to express how important it is that we understand and appreciate life experience, particularly when it comes to the people who rule on our cases, the cases that are presented before them. Maryland's life experience is going to inform the kind of judge and juror that she's going to be, right? She's a mother, she is an immigrant, she is the mother of Black children, right? She's not only that, but she's also defended the people for whom the system has not always been there. Maryland is going to assume the bench with an amount of empathy that we have not seen in Montgomery County and that we frankly desperately need, right? So it's time for the people to start shaping the institutions that shape their families. Maryland's campaign represents that. And for all those reasons, we are very excited about our campaign and are proud to endorse Marilyn Pierre for Circuit Court Judge. Go out and vote. Your vote is your voice. Your vote is your voice. Let's make sure that we're heard. All right. Thank you, Julian. Yes, that's another vote for Marilyn Pierre. All right. Without further ado, the woman of the hour. I'm happy to introduce Marilyn Pierre. Thank you very much, everyone. It is such a pleasure to be here. I really appreciate all your support. I could feel all the love, and I return that love as well. So thank you. As you know, my name is Marilyn Pierre. I am a candidate for Montgomery County Circuit Court Judge. I came into this country from Haiti on my 10th birthday. When I was 12 years old, I learned about Thurgood Marshall on his 70th birthday, which was July 2nd, 1978. And I love the fact that Thurgood Marshall was able to use the law to help so many people and open so many doors. He has been my inspiration throughout. I have been a lawyer now for over 28 years. I am also an Army veteran. I am a former... Get it deep. I am a former military police officer in the United States Army. I was proud to serve. It was my honor. I am also a former chair of the Montgomery County Criminal Justice Coordinating Commission. I love the practice of law. I would sit in the courtroom even before I became a lawyer and watch it the same way that people go to the movies to watch a movie. I would continue being a lawyer, except that I felt like there was a greater need for me on the bench, and that's why I'm running for Montgomery County Circuit Court Judge. I have been
really, really surprised at some of the things that I have seen on the bench. And this is exactly the reason why I'm running. Oh, we have heard that Maryland incarcerates a higher percentage of its young Black males than any other state in the country. I am not saying that. It is the Justice Policy Institute that's saying that. They had a report that they put out November 19. You could Google it. It's very, very informative. So Justice Policy Institute, November 2019 report. That report is extremely informative because not only does it talk about the high incarceration of the young Black males in Maryland, it talks about the high incarceration rate of Black people in general in Maryland. It states that Maryland is 31% Black, but its prison population is 70% Black, which is the largest disparity between total population and prison population. And in addition, I also have some personal experience with that. I once represented an 18-year-old who basically effectively stole $47, and a Montgomery County judge gave him a 10-year sentence. A 10-year sentence for effectively stealing $47. That was too much for me. And it's not because I'm a bad lawyer. I can tell you I am not. So I appealed the case, and he just got time served. Thank goodness for him. He was actually fortunate. But unfortunately, there's some who are not as fortunate. I ran into this young lady who stole something for $4.99, and she was charged. She was charged. When she went before the judge said to her that he wanted to make an example out of her. So he found her guilty instead of giving her probation before judgment. So that means that she now has a criminal record. She has since graduated from college with a degree in aviation science. She cannot get a job because she has to check that box because she stole something when she was 18 that was being sold for $4.99. I am running for judge because we need to have compassion on the bench. We need to have people who understand us and is willing to give us a second chance. We want to practice restorative justice on the bench. We want to practice transformative justice on the bench. We want to treat people with compassion, dignity, and respect. And we also want to rule based on the law and the evidence and not based on people who have given to our campaign. In this race, the other candidates have raised $445,000. $445,000. Say that again? $445,000. And who gave them that money? 95% of which comes from lawyers and law firms, probably the same ones who are going to appear in front of them. I, on the other hand, have raised $13,000, 2% of which comes from lawyers who are my friends who were not too scared to support me publicly. So please vote for me, Marilyn Pierre, for judge. I really appreciate it. Please vote Maryland for Maryland. So thank you very much, everyone. Thank you. Thank you. And I know they want a few more interviews out here because I want them to tell us about, basically I want you to tell us. Now remember, Marilyn Pierre has been vetted by every public organization, every progressive organization, and she's been vetted by the people who count, the people. We don't want any other large corporations, and especially, we see what's happening on Capitol Hill right now. Now, what's happening on Capitol Hill? There is a judge appointed Supreme Court forever. Did we have a say? And does she have our beliefs? Marilyn Pierre has a people's beliefs. She has a people's voice. Please come out, vote for Marilyn Pierre. So we're going to walk around. Pierre, I'm going to take it. I'm going to have a few other people just introduce you to a few other people. And we're going to go around and introduce a few more people who are supporting Marilyn Pierre, and they're going to tell you why they're supporting Marilyn Pierre. So we wanted to say this is one of the most exciting times ever in the history. You can make history today. Please come out and vote. Polls are open to 8 o'clock today. If you haven't voted yet, tomorrow, 7 to 8 tomorrow. Also, come out and vote on election day. If you forget on Monday,
come out and vote election day because we are here to support Marilyn Pierre. Now let me go and talk. I'm gonna go and let you talk to some young folks here, some other folks who are voting. So we say Marilyn Pierre for judge. Marilyn for Maryland. Now we have another young lady I'd like for you to see. I'm gonna walk over because we're excited. We were just supported by the Africans for Africa. And I would like you to introduce yourself, young lady, and tell us why you're supporting Marilyn Pierre. You know what? My name is Wanda Lanty, and the reason why I support Marilyn Pierre is just because I believe she understands our issues. Her visions are aligned with our visions, and she's going to make a difference in our lives as immigrants. So hopefully you'll all vote for Marilyn Pierre for judge number 5 on the ballot. Woo! Thank you, thank you, thank you. So we're here today, and we're not going to keep her very long. And here's another young man. He is out in his attire, and I believe he's a sort of supporting Marilyn Pierre. That's my husband. Yeah, I believe he supported Marilyn Pierre also, sir. And the African garb, I think it's from Ghana. I think he's running away from me now. So I guess he doesn't want to speak on the camera, but we're gonna just go and show some shots here. We're here at Burrell Activity Center. Burrell Activity Center to support Marilyn Pierre for judge. So please come out, make your voices heard, put somebody in office who can hear you, who can believe in you, who will support you, have empathy for you, someone who would change the dynamics of the bench. So please come out for Marilyn Pierre. We are excited. So I think that's going to be basically it for us today. If we have anyone else who does want to say something while they're supporting Marilyn Pierre, anybody else want to say why they're supporting Marilyn Pierre today? So on that note, I want to thank Afrique Today for the wonderful presentation and allowing us to be live streamed on TV today. I want to thank you so much, Afrique Today. On behalf of American Africans United, and I'm going to turn my camera around so you can see my crazy self, your host, Yvette Butler-Yeboah. I'm here as your host, Yvette Butler-Yeboah, and I want to thank you all for coming out today. I want to thank you for allowing me this presentation. This has been a wonderful, wonderful event. It was raining like cats and dogs, and guess what? The rain stopped. The rain stopped, everybody, for Marilyn Pierre. It stopped raining just for Marilyn Pierre for us to be here today. So we are signing off, and I want to thank you so much again, Afrique Today, for allowing us to be on live and to announce a major, major endorsement from a state attorney to prove that Marilyn Pierre is ready for the job. She is vetted for the job, and she will do a good job on the bench for us and everyone else out there. So I am signing off. I want to thank you so much for this time and opportunity to bring Marilyn Pierre to you for judge. Thank you. Jamais, jamais, nous disons stop à la vente de nos terres. Jamais, jamais, ne cédons pas au chantage et belles paroles. L'héritage que nos ancêtres nous ont légué, c'est pas l'argent, les voitures et maisons, pour assurer la survie de nos familles.
c'est la forêt et la terre. Missy est bon, elle est baillon c'est ma eie. Missy bonne ni te heni, elle est baillon c'est ma eie. Et ma kobasia na ton mambo manyoko, na be café na biko konone, umo somo sanga ulia. Toyanaka, Obonongo, Yosumise, Inundanga, Abonisa, Sakonane. Non à la vente des terres, 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 Abeneni, Pekime, Ouanu Tonelena, Mokatu Moti, Usunu ni Fola, Abanisa, Toyana Kobonanga, Tobunanga Salaba. Tobe Munu Moti, Batakaka Obusi. Élevons nos voix, chantons sur tous les toits, pour que demain soit plus clair. Si t'entends ma voix, la voix des sans-voix, ce qu'on a de plus cher, ce sont nos terres. Ce qu'on a de plus cher, ce sont nos terres. Toyanaka, Obonongo, Yosumise, Inundanga, Abonisa, Sakonane. Non à la vente des terres, non à la vente des terres, non à la vente des terres, non à la vente des terres. On peut tromper une partie du peuple tout le temps et tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut tromper tout le peuple tout le temps. Oui au développement, non à l'exode rural. Diaspora Banen, chef traditionnel élite, fils et filles, que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Mounani Moundamonte. Non à la vente des terres, non à la vente des terres, non à la vente Peuple Banen, des terres, tous nous sommes interpellés. non à la vente Soyons unis. des terres, non à la vente. Bonani petit me patenem. Mokatu motin sosini for lock. Monani foye moi. Nous remercions le collectif des artistes Banen et son président, Monsieur Ekombile Vincent Olivier, pour sa lutte acharnée pour le réveil de la culture Banen.
Hello everyone. Welcome to the African Diaspora Grassroots Voting on Afrique Today, the #1 digital channel out of Washington, D.C. I am your host, Busi Matiko, and then live from our studio in New York City. Today we're going to discuss everything regarding the leading up to the U.S. elections 2020. We're going to have an amazing guest who has been involved in campaigns and all that lovely stuff. Did you know we are on 4 different platforms? We are on AfriqueToday.com, we are on Facebook, we are on YouTube, as well as Twitter, and we are also on Smart TV. Did you know that? Well, we are. Stay tuned. Hello everyone. Welcome back to the African Diaspora Grassroots Voting on Afrique Today, the leading digital TV station out of Washington, D.C. Today we have an amazing guest, special guest. His name is David Nyonyintono Zikusoka. He is a CSBA fellow and a former senior staff with Vice President Joe Biden. Welcome, David. I mean, hi, Lucy. It's great to be here. Hi, it's amazing to see you. And David, I just want you to tell us more about your career, your background, a little bit about your heritage as well as your career background. I don't want to go into your bio by myself. I would love you to tell us about your path. Sure. So, I was born and raised in New Jersey. My parents are immigrants that came over from Uganda in the late 1970s, and they settled down in New Jersey. And my sister and I were both born and raised there. When I finished college, I was fortunate enough to get a job working in politics. My first paying job out of college was working for Barack Obama's campaign for the presidency. I started on his team in 2007 in April, and it's just been a real adventure ever since then. I was fortunate enough after the campaign to work at the White House in the office of Vice President Joe Biden on his national security team. I worked at the Pentagon, the Department of Defense. Following the end of the administration, I did some additional work at the Department of Defense on a couple of different issues. And then I went off to graduate school, finished up graduate school in 2019. Thank you. Finished up graduate school in 2019, and I'm back in DC, and I work at a think tank where I do research on defense policy, mostly on space and cyberspace. Wow, that's an amazing background. I just felt that you would be a great person to inspire somebody who's thinking about what career to take, because in many African communities, there have been the traditional subjects careers you should take. Either you become an engineer, you become a lawyer, you become a doctor, or you're nothing. Or maybe an accountant, or you're nothing. Yeah. And so for you going through that, you studied political science. And did you, that's what you, so I studied history of international relations, which involves a lot of political science. Yeah, that's right. Yes. And it was definitely a non-traditional route. My older sister is a doctor, so that was a much more straightforward pitch to make to my parents when she decided to be a doctor. When I came home from college after freshman year and said I wanted to major in history, I definitely got a funny look from my parents, and they were like, "Were you going to be a historian?" I was like, "I don't think so. I don't know. I'll figure it out." But it's been great to have their support to take this kind of non-traditional route. And to everyone out there, I hope that they think about all of the different ways that we're able to have an impact on our society with these sorts of careers. And the key was you just made sure you did what you do very well.
And this takes me to the issue of volunteerism. You volunteered with the Barack Obama campaign when he was still Senator Obama. And I remember you going all the way to Ohio. And so tell us more about the importance of being volunteering, as well as, because there's a myth with sometimes with diasporan communities, why are you not getting paid? And yet sometimes that could be your opening for an opportunity that could impact your career as well as lives ahead. Sure. Well, so I did do some work for free when I was living in Washington, D.C. I was working at some think tanks for free. I was fortunate to get paid when I joined the campaign, although when you start out at that level, that's mostly just money to pay for food and rent, and you end up being very transient. And you're right, I was able to live and work in all sorts of different parts of the country that I'd never been to before. Spent time in South Carolina, spent time in Wisconsin, spent a little bit of time in Indiana, made some trips to Iowa, made some trips to Texas during that time. And it was a great way to not only see more of the country, but to get a better understanding of the things that concern American families and the things that concern everyday people. And it's true, though, this sort of work, you don't really do it for the money. This is not the sort of work where you get famous. This is not the sort of work where you get paid a lot of money. You do this work because you want to serve your fellow Americans, because you see things that are wrong, you see things that aren't right, that you want to try to make better. Wonderful. I mean, that's very inspiring, and you should be proud of yourself for touching people's lives. And and I mean, I've been watching you and seeing these transitions, and to be honest, it's really inspiring that you're first generation American and you have forged the path, the untrodden path, and you've been recognized for this too. And I believe for me, I believe this segment is also to inspire that young woman or man out there, that teenager out there who's thinking of what they want to do, whether they want to go into politics or whether they want to run for office. I think you're an example of, you're a testament to that, And so what has changed since when you were in office over the years, now that you're a research fellow in aerospace studies at the Center for Strategic and Budgetary Assessments? Have you? Yeah, so it's definitely different, to start my career in government at this sort of level. I was very fortunate, very lucky, and it's definitely different being on the outside. Our think tank is an organization where we try to have a positive effect on policy. We're very interested in finding ways to make sure that the Department of Defense are good stewards of the taxpayer dollar, that the Department of Defense is making the right decisions in terms of the concepts and the operations and the things that it requires to get the most bang for the buck and to make sure that the nation remains secure. So it's great to still be in an approach where I'm still able to be part of the broader conversation going on in Washington. At the same time, it's very different. My hours are very different from how they used to be when I was working at the White House. Are they shorter or longer hours? For the most part, they're shorter, which is good. And one thing about the White House is that you're always dealing with various crises and trying to put out fires. And being at this think tank gives me a chance to think about medium and long-term problems, over longer time horizons. So as opposed to dealing, with the latest issue in the Middle East or Europe or Asia or what have you, those sorts of things that pop up on TV, we spend our time thinking about future problems, future issues over longer time horizons, up to 10 years and beyond. So it's been very fulfilling work. Well, that's interesting.
So have you hung up your campaign gloves? I mean, helping with campaigns. Are you involved in the Biden campaign now that he's running for office? What's your level of involvement at the moment? Sure. Yeah. So I'm not directly involved in the campaign as an employee, but a lot of the former staff for Biden, we have a lot of great memories of our time working for him. And so you're always part of the Biden family for life. So I have been doing some volunteering for the campaign, and it's a nice way to stay involved with the public policy issues that I care about, particularly the ones that fall outside the issues that I cover at my job. So it's been great to stay involved there. Some volunteering, phone calls, fundraising, those sorts of things. And also, these are the sorts of things that anyone can do. There's all sorts of stuff for political campaigns across the spectrum, from the local level to the state level to the national level. Because of technology, it's so easy to get involved now by signing up on the website for the candidates that you're interested in. Wonderful. And right now, are you more or less bipartisan, or you're allowed to be affiliated with a particular candidate now that you're working with a think tank? How is that? So the work that I do for my think tank and our mission in general at the think tank is nonpartisan. On my own free time, of course, I'm able to engage in politics. So there's no conflict of interests. Yes, that's right. Okay, wonderful. I mean, now that you've brought me into this campaign stuff, what was it like working for Vice President Biden, and do you think he's the best candidate? Why do you think he's the best candidate for office? Sure. Well, unfortunately, I'm sorry. I'm not able to really make those sorts of comments per se. I try to stay out of it, at least in the public sphere. But I'll at least note that my time working for Biden was incredible. That's where I, working for him in his office is where I grew up, and became a real adult and learned the ways of the world, and got to be a witness to so much incredible history, and to watch his leadership and to watch President Obama's leadership in action. And it's a thing that I'll appreciate and cherish for the rest of my life. Yes, and there was an article in the New York Times. I think there was a picture of you that was captured in the New York Times, where it's like an iconic photo. What did that feel like? So that was 2013. The government has been shut down for 16 days, and that was the first day back at work. And so the gentleman standing on the right is Dennis McDonough, who I've been fortunate to know for years, since the campaign days. And he stood out there on the day that we were allowed to return to work, and he shook every one of our hands on the way, and it was really something. Okay. Yes, I mean, in the second half of this, we're going to talk about how you think we can get involved. I mean, people can get involved with the campaigns and recommendations. We'll go into all that stuff. I look forward to hearing more about the amazing David Zikusoka and his political involvement and his call for action. Stay tuned.
but in the United States of America. It is now my hope and our task to set this country on a course that will keep this promise alive in the 21st century. And the eyes of the world are watching to see if we can. You know, there's a young man on my campaign whose grandfather lives in Uganda. He's 81 years old. He has never experienced true democracy in his lifetime. During the reign of Idi Amin, he was literally hunted, and the only reason that he escaped was thanks to the kindness of others and a few good-sized trunks. And on the night of the Iowa caucuses, that 81-year-old man stayed up until 5 in the morning, huddled by his television, waiting for the results of an election on the other side of the world. The world is watching what we do here. The world is paying attention to how we conduct ourselves, what we say, how we treat one another. What will they see? What will we tell them? What will we show them? Can we come together across party and region, race and religion to restore prosperity and opportunity as the birthright of every American? Can we lead the community of nations in taking on the common threats of the 21st century, terrorism and climate change, genocide and disease? Can we send a message to all those weary travelers beyond our shores who long to be free from fear and want that the United States of America is and always will be the last best hope on earth? We say, we hope, we believe. Yes, we can. Thank you, San Antonio. God bless you. Welcome back, everyone, to the African Diaspora Grassroots Voting. And as we have today, we continue to enjoy ourselves with David Zikusoka, who has been part of campaigns and continues to be part of everything that this great country stands for in terms of pushing for you to exercise your civic duty, as well as our national security and all that stuff. David, I mean, we just heard former President Barack Obama mention you during a campaign, mentioned your grandfather watching the caucuses, as well as the world is watching whatever decision America makes. Doesn't it feel like it continues to be the same thing right now? And yeah, it does. You know, what did you feel when you first had that moment, and then when you listen to that clip again, and in this current election season? Yeah, well, you know, it was pretty incredible. I remember at the time of the Iowa caucus, I was in South Carolina, and we were preparing for the primary in South Carolina that was going to be a few weeks later. And that night, we all stayed up. Of course, you know, we worked late every night on the campaign, but we had the TV on that night to watch the Iowa caucus come in. And when those results started coming in, Obama gave his speech. My grandfather called me on my cell phone, and we just had a really emotional conversation about that. You know, to see that clip right now, it just reminds you that when it comes to American politics, this nation has a lot of power. This nation has a lot of impact in the world, and it really it matters to everyone on earth, the political decisions that we make. And of course, we've seen that with this administration and the decisions that it's made, whether they're at home or abroad. Our decisions in this country, they reverberate around the world,
And that's why it's so important that our government and our government's decisions are representative of the will of the people. And when I say the will of the people, I'm talking about everyone. I'm talking about all of our citizens, and and to make sure that we all vote, that we all get involved to make sure that this nation's impact is representative of what we want it to look like and what we want it to be. Absolutely, absolutely. I mean, during the first Obama campaign, the youth were more inspired for the 2008 election than they are now. Please shed light on that. Sure. Well, I think at the end of the Bush administration, a lot of young people were really frustrated with what had taken place over the last 8 years. They were frustrated about the wars that seemed to be without end. They were frustrated, of course, about the state of the economy. There was the recession happening. There are a lot of people who were coming of age, who were turning 18, or who were coming out of college, who were looking at what lied ahead for them, and they were worried about their future. They were worried about whether or not they'd have the same opportunities as their parents, or hopefully more opportunities than their parents had. And I would argue that we're seeing that again in 2020. There have been a number of issues from the economy to this pandemic and its impact to climate change, and of course to racism, that are demonstrating what happens when we don't all vote, when our leaders don't actually represent how people feel and the things that people want. So I would argue that in 2020, I would hope that there are going to be a lot of youth who want to get involved. And of course, the candidate is important. Barack Obama's candidacy and now Joe Biden's candidacy to carry that legacy, to move that legacy forward, has an impact. But I think also those things happening in your lives, those things happen that you can feel and see around you, I think are inspiring people to get involved. Yes. And that takes us to the voter conversion. There's hype, and then there's actually going to the polls. What can be done now and leading up to the presidential elections to galvanize the youth? What call of action would you recommend? Sure. Well, I would tell people to go to the websites of the candidates that they support and to find out how to volunteer. That's how this starts. There are so many ways to get involved. And from where I was in 2007 and 2008, the technology we had at the time seemed pretty high-tech, and the Obama campaign was engaging on Facebook. We had all these databases that we could use, and every weekend during the campaign, we would print out these stacks and stacks of papers, and these would be the packets that we'd send our volunteers out with, and they'd have maps, and they'd go knock on doors, and they'd check the boxes of who they were able to see and who they couldn't see, so on and so forth. And that's all changed now. It's all digital. It's all on your phone. So it's that easy. If you have a smartphone, if you have a computer, you can go to these websites for candidates, and you're able to engage right from there. You can make phone calls from your couch. You can send texts, and it's important to engage in this because contact with voters is how we make up those margins to make sure that especially in those important swing states that we're not losing a whole election. For example, in 2016, by 80,000 votes spread across 3 states. There are all sorts of problems in this country we have to fix with gerrymandering, with voter suppression, etc. So the problem of 80,000 voters is a problem that we can tackle in part with good organizing, with enough volunteers who can make contact with people to make sure that they're aware of how to vote, that they have the right information on where to vote, to make it as straightforward as possible, because there have been so many roadblocks put up by
efforts at voter suppression to make it as straightforward as possible to vote. Wow. I mean, sorry, Sorry? do you recommend that they check with the different states because different states have different rules, or are there central websites that they could go to? I don't know off the top of my head, but I know the Democratic National Committee on their website, they have information about that. There's another website called Ballotpedia. So it's Ballotpedia, kind of like Wikipedia. That is a nonpartisan organization, and they have information on voting, and you'll be able to go to your state. I think you're able actually to enter in your zip code, and it'll give you the information that you need to know how to vote, where to vote, the different laws for your state. Because yes, you're right. There are 50 states worth of different kinds of laws and rules and dates and regulations that you need to be aware of. But there's a lot of great content on the internet that makes it straight. Do you want to promote your business? Do you want to talk about your nonprofit organization? Do you want to talk about your culture? Introducing the online web TV, Afrique Today. Fogham, where you can watch us live at the same time on 4 platforms: Facebook, YouTube, Twitter, and using the Afrique Today app. Download our app today for Android or Apple. Promote your business today. For more information, go to www.afriquetoday.com. Afrique Today, the best. Bon après-midi, madame, monsieur. Je suis le docteur Nathalie Kanti. Bienvenue sur Afrique Today. C'est votre émission L'invité du dimanche et aujourd'hui, on parlera du lancement de la plateforme de formation digitale Diaspora Academy. Et pour cela, je reçois ici le fondateur et CEO d'Afrique Today, monsieur Alain-Pierre Obangui. Tout d'abord, une petite biographie d'Alain-Pierre. Alain-Pierre Obangui est le fondateur de la première chaîne digitale panafricaine Afrique.com. Il l'a créée en 2017 et aujourd'hui, on retrouve cette chaîne sur Amazon Fire Stick, Android TV, Apple TV ainsi que Roku TV. Les applications en provenance de cette plateforme ont été téléchargées plusieurs fois. D'ailleurs, Alain-Pierre Obangui a aussi créé la première plateforme panafricaine de vente de billets en ligne qui s'appelle Smart Info. Pour l'information, le site a été visité par plus de 5000 personnes entre 2018 et 2019 et a vendu plus de 379 000 billets électroniques. Expert en marketing digital, Alain-Pierre Obangui est diplômé d'un bachelor en programmation informatique. Il code en langage de programmation comme PHP, MySQL, HTML5, JavaScript et CSS3. Il maîtrise en outre la création de sites web à travers des CMS tels que WordPress, Drupal et Joomla.
Alain-Pierre Obangui est parti vivre aux États-Unis en 2011. Il obtient là-bas un certificat de programmation PHP Magneto Plus. En dehors de sa passion pour le business en ligne et l'informatique, Alain-Pierre Obangui est marié, heureux papa de 2 enfants. Il est le plus passionné par le thème du développement personnel et de la manière dont on peut grandir en permanence. Alain-Pierre aujourd'hui lance la Diaspora Academy. Bon après-midi Alain-Pierre et bienvenue sur Afrique Today. Salut Nathalie, je suis très heureux d'être ici et je suis très heureux aujourd'hui d'être enfin l'invité de cette émission. Bien entendu, Alain-Pierre, tu parles toujours des autres et tu parles de leur prestigieux service. Et aujourd'hui, on va découvrir ce que tu fais dans la communauté africaine. Avant de parler de Diaspora Academy, commençons par les 2 plateformes que tu as créées. Commençons par AfriqueToday TV. Quel est le concept et comment la compagnie a vécu le COVID-19? Oui, Nathalie, merci pour cela. Donc, beaucoup de gens ne comprennent pas. Vous savez, les gens s'éduquent tous les jours et les gens ne comprennent pas vraiment qu'est-ce que c'est la télévision digitale. Et on a démontré ce qu'on fait ces derniers temps et on a démontré comment on travaille ces derniers jours. Alors, qu'est-ce que c'est? Nous avons créé Afrique Today, comme tu l'as dit Nathalie, en 2017. Afrique Today, c'est l'une des premières web TV panafricaines qui est basée ici aux États-Unis. Et beaucoup de gens confondent cela avec les chaînes YouTube et tout cela. Non, mais pour essayer bien d'expliquer ce que c'est une chaîne digitale, on est une chaîne qui fonctionne en mode web, comme on l'appelle, si ceux qui connaissent les termes techniques. On utilise donc la technologie digitale pour former. Lorsque j'ai créé Afrique Today, la majorité des personnes ne comprenaient pas ce qu'on faisait parce que les gens ne comprenaient même pas ce que c'est la télévision digitale et ne comprenaient pas comment une télévision peut être web. Ça nous a donc pris beaucoup de temps pour essayer d'arriver à ce niveau où de faire comprendre que la télévision digitale est la télévision du futur. Et on a vraiment travaillé très dur pour cela. Et jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, on ne passe que le dimanche parce qu'on a des problèmes d'avoir plus des émissions. On peut passer 24 heures sur 24, mais on veut avoir la majorité des émissions. Malgré que on passe le dimanche, on a eu cette opportunité d'avoir beaucoup de gens qui ont téléchargé nos applications parce qu'Afrique Today est disponible sur Apple TV, sur Android TV, nous avons aussi Roku TV, nous avons Amazon Fire Stick. Donc en fait, on fonctionne en mode web. Cela veut dire que quoi? Cela veut dire que pour regarder Afrique Today, des gens ont tout simplement besoin d'une connexion Internet. Donc, si quelqu'un a une connexion Internet, ils vont voir Afrique Today directement partout où ils se trouvent. Ils n'ont pas besoin d'un câble ou quelque que ce soit. On fonctionne avec le mode Internet. L'autre truc que des gens doivent savoir, c'est que aujourd'hui, la technologie a tellement évolué qu'avec votre smartphone, vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc, il y a des moments, nous utilisons des smartphones, par exemple, des smartphones tels que construits par Apple, pour prendre des gens en direct n'importe où ils se trouvent dans le monde. Donc les gens apparaissent dans nos studios, on fait souvent des reportages et selon ta question que tu m'as posée sur le coronavirus, et on l'a vu dernièrement lors de la couverture des cérémonies dans le Maryland où il y avait, où on distribuait la nourriture. Déjà on fait des couvertures tous les samedis où nous sommes en direct. On a un studio mobile qui est placé dans le Maryland où nous avons connecté toute la technologie d'Afrique Today. Donc nous travaillons en collaboration avec l'association ESIDA qui fait vraiment beaucoup de choses pour la communauté. Et nous avons installé un matériel digital, c'est-à-dire des microphones et qui est connecté à un téléphone smartphone. Et vous savez, ça crée la différence parce que lorsque les gens passent à côté de notre studio, ils voient un petit smartphone à lequel est connecté avec un microphone d'Afrique Today et il y a le studio de l'autre côté qui pose des questions. Les gens se demandent si c'est possible. Oui, c'est possible. C'est la technologie d'aujourd'hui et c'est de là où nous voulons montrer aux gens qu'aujourd'hui, c'est le monde digital qui est moderne aujourd'hui et nous avons démontré les capacités d'Afrique Today lors de cette période
Covid-19 avait beaucoup de conférences qu'on a créées en ligne. On utilisait beaucoup de plateformes, on utilisait Zoom, on utilisait Skype pour prendre des gens en direct. Donc on peut utiliser beaucoup d'autres plateformes, on peut utiliser Cisco pour prendre des gens. Donc on a toute la technologie digitale possible pour prendre des gens en direct dans nos émissions. Donc c'est un peu ça la magie d'Afrique Today, docteur. Oh, ça c'est vraiment très impressionnant. Donc, pour comprendre, nous voyons que le Covid-19 a magnifié la puissance de la technologie digitale et qu'aujourd'hui, Afrique Today est au top de la technologie en utilisant toutes les machines qu'il possède pour pouvoir rendre à un public toutes les informations nécessaires. Merci beaucoup pour Alain Pierre. Nous avons une prochaine question. Nous allons maintenant parler du Smart Ticket. Qu'est-ce que et comment ce produit également a été affecté par le Covid-19? Nous avons vu tout à l'heure que vous avez vendu près de 379 000 tickets. Ça, c'est vraiment impressionnant. Est-ce que vous pouvez nous parler donc de ce Smart Ticket et aussi comment ce produit a été affecté par le Covid-19? Oui, Nathalie, merci. Lorsque ma compagnie a lancé Smart Ticket, et je sais que nous travaillons en collaboration depuis aussi des années avec toi, et tu connais ce que ça a causé dans la communauté. Donc au début, on a utilisé Smart Ticket, on disait aux gens, bon voilà, ce n'est pas bien de jour. Les gens, on a constaté, lorsque je suis arrivé aux États-Unis, pourquoi j'ai créé Smart Ticket, j'ai constaté que beaucoup de gens organisaient des fêtes ici aux États-Unis, mais la majorité utilisait toujours les billets imprimés. Ils allaient dans les imprimeries, ils imprimaient les billets, ils appelaient leurs voisins, venaient retirer les billets. J'ai dit, mais nous vivons dans un monde digital, comment c'est possible? Nous vivons aux États-Unis et c'est encore possible que les gens doivent appeler les gens de venir chercher les billets. Pourquoi ne pas créer une plateforme électronique pour que les gens viennent acheter les billets en ligne et les billets sont scannés à la porte? Donc ça n'a pas été facile parce que je suis parti, j'ai créé la plateforme, mais ça n'a pas été facile au début d'intégrer ça au niveau de la communauté africaine parce que les gens étaient encore habitués à appeler leurs frères, à appeler leurs cousins que bon voilà, il y a des billets là en vente et comment vous pouvez donc venir ici acheter vos billets. Donc on a créé cette plateforme et nous avons dépensé énormément d'efforts pour attirer les gens sur cette plateforme et faire en sorte que les gens puissent prendre les billets en ligne. Et comme je l'ai dit, ça n'a pas été facile, mais on a trouvé une stratégie. Ceux qui voulaient, on a commencé à collaborer avec le service de l'Union africaine, c'est-à-dire l'Union africaine organisait beaucoup d'événements. On les a donné dans le service de Smart Ticket gratuit. On leur a dit, voilà, on a une plateforme que d'appeler les gens, que d'envoyer des emails. Voilà un service qui vous permet premièrement de créer votre base de données. Deuxièmement, les billets sont électronisés. Troisièmement, les billets peuvent être scannés à la porte. Donc, l'ambassadeur de l'Union africaine a apprécié notre idée, a implanté donc Smart Ticket dans tous les événements organisés par l'Union africaine qui était, je vais dire, je crois, pas l'Union africaine, l'ambassadeur de l'Union africaine ici aux États-Unis. Donc, on a installé ça là-bas, les gens venaient dans les événements, utilisaient Smart Ticket, les gens ne voulaient pas, c'était pas facile, les gens préféraient parfois venir à la porte parce qu'on avait intégré un système pour que les gens viennent acheter des billets à la porte. Les gens viennent acheter des billets à la porte. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, on allait vers des associations, on prenait des gens. C'est comme ça qu'on a pu vendre des billets. On a pu essayer de convaincre la communauté que c'est sur cela qu'on va partir. Maintenant, la question de savoir comment ça a été infecté par le Covid-19, bien sûr, la formation digitale, les ventes des billets en ligne ont été affectés par le Covid-19 parce qu'il n'y a plus eu d'événements. Personne n'a organisé aucun événement. Voilà, tous les événements ont été suspendus. Et donc, tous les événements ont été suspendus. Et le truc, c'est que sur ça, parce que les événements étaient suspendus, on n'a plus pu avoir
on n'a plus vendre les billets, mais la plateforme continue à exister. On espère, on va continuer à faire du marketing sur ça. On espère que après, maintenant, grâce au Covid-19, ça va convaincre plus de personnes d'avoir leurs billets électronisés que de donner les billets à la main. Pour éviter la transmission des microbes, les gens vont plus utiliser maintenant Smart Ticket dans tous les événements. Et on croit même que grâce au Covid-19, on va avoir plus de ventes que l'année passée, peut-être l'année prochaine. On croit que les ventes des billets grâce à Smart Ticket vont augmenter à cause du coronavirus. Donc nous, on profite même du coronavirus pour avoir plus de gens parce que là, nous passons maintenant en mode digital et nous savons que beaucoup de gens viendront utiliser nos billets électroniques. Nathalie. Ok, merci pour la question, Alain Pierre. Je veux aussi vraiment te remercier parce que nous avons aussi beaucoup profité du Smart Ticket dans la communauté lors de la dernière organisation du Health Fair que nous avons fait au niveau de ProHealth. C'était vraiment un succès. Donc nous pensons que la réussite de ce Health Fair a été déjà parce que nous avons utilisé des Smart Tickets pour pouvoir enregistrer ceux qui devaient être présents au Health Fair. Et nous avons aussi utilisé ça, si tu te rappelles bien, Alain Pierre, lors de la Diaspora Network. Je crois que c'était la première fois où je découvrais vraiment l'utilisation vraiment très puissante du Smart Ticket. Donc, Smart Ticket est un produit vraiment très important, très puissant. Et comme tu le dis si bien, avec le Covid-19 maintenant, les choses digitales sont les plus prisées. Donc, vous n'avez plus besoin d'être là et de présenter. Okay. Vous scannez ça, vous enregistrez online et quand vous arrivez, tout est prêt pour vous. Donc, merci pour cela. Oui, Nathalie, avant de te donner la parole, il faut aussi rappeler à nos utilisateurs que lorsque ils utilisaient Smart Ticket, ça leur donne la base de données de tous les gens qui viennent à leur événement. Donc, ça veut dire que la prochaine fois, ils n'ont plus le temps de chercher qui est venu dans leurs événements. Et ça fait en sorte que tu sais, on a participé à des événements ici où les gens truquaient les billets à l'entrée. Mais lorsque les billets sont scannés avec un scanner électroniquement, les gens ne peuvent pas truquer les billets à l'entrée. Donc, on a démontré, grâce à cette plateforme-là, que on peut faire des très bonnes choses et voilà. Voilà, ça c'est bien. Donc, avec le Smart Ticket, vous avez non seulement vraiment la clarté, mais également toutes les statistiques concernant vos billets. Et vous avez également les informations et vous pouvez faire un suivi de vos invités. Ok, Alain Pierre, nous avons tellement de choses à se dire sur ce plateau aujourd'hui. Mais avant cela, je propose que nous allons regarder la publicité. Nous allons vraiment parler des choses sérieuses. Pourquoi est-ce que nous sommes là ce soir? Mais avant ça, regardons la publicité de Diaspora Academy, qui est la raison pour laquelle nous faisons ici cette vidéo. L'entrepreneuriat digital vous intéresse-t-il? Vous voulez apprendre à construire des projets digitaux? Aimeriez-vous gagner des revenus passifs conséquents en tout lieu? Voici la plateforme des professionnels du digital, la Diaspora Academy. Ici, vous retrouverez les meilleurs professionnels de la diasporama mondiale connectés sur notre plateforme. Vous allez pouvoir acquérir des formations adéquates qui feront de vous des entrepreneurs digitaux compétents. Étudiants, entrepreneurs, coachs, instructeurs et entreprises, Diaspora Academy est une opportunité pour vous. Elle vous offre la possibilité de suivre votre formation en mode virtuel à partir de chez vous, ou que vous soyez sur la planète. Toutes nos formations disponibles en ligne sont dispensées de manière interactive. Il suffit de vous inscrire et vous pourrez les suivre depuis chez vous. Au cours de la formation, vous passerez des quiz et examens selon votre parcours. En outre, à partir de votre tableau de bord, vous suivrez vos performances et progressions. Vous pourrez aussi communiquer avec vos instructeurs et recevoir des notifications. À la fin de votre parcours de formation, vous recevrez un certificat Diaspora Academy Certified. Que vous soyez débutant ou responsable d'entreprise, Diaspora Academy est une opportunité pour vous. Saisissez-la. Enfin, que vous soyez coach ou instructeur, ayez accès à un millier d'étudiants à travers notre plateforme. Merci de choisir Diaspora Academy, le meilleur choix. Pour plus d'informations, allez sur www.diasporacademy.com. Diaspora Academy,
la plateforme des professionnels du digital. Merci pour cette très belle publicité. Aujourd'hui, Alain Pierre, tu lances Diaspo Academy. Qu'est-ce que Diaspo Academy? Merci Nathalie de m'avoir posé cette question. Déjà, je suis passionné par tout ce qui est digital. Je vous ai dit ça, je t'ai dit ça au début. Je suis passionné. On a commencé par Afrique Today, la chaîne digitale. On a parlé de Smart Ticket, mais aujourd'hui, c'est Diaspo Academy. Alors, c'est quoi Diaspo Academy? C'est parce que je me suis rendu compte aussi que nous sommes, à cause, je vous ai dit, le Covid-19 m'a vraiment inspiré. À cette période de confinement, je n'étais pas vraiment confiné, j'étais vraiment concentré dans un travail très sérieux. Donc, c'est quoi Diaspora Academy? Donc, Diaspora Academy, pour définir ça simplement, c'est une formation digitale. On appelle ça en mode on-demand, où les étudiants à travers le monde, ceux qui veulent apprendre des choses techniques ou ceux qui veulent construire des entreprises digitales peuvent avoir accès. Donc, Diaspo Academy, c'est une plateforme qui aujourd'hui va regrouper les professionnels de la diaspora, et on en parlera de cela un peu plus long. Les professionnels de la diaspora, c'est-à-dire j'ai constaté qu'au niveau de la diaspora, nous avons des gens hyper intellectuels, nous avons des gens hyper performants, nous avons des gens qui connaissent beaucoup de choses. Tu sais Nathalie, je pouvais bien créer une plateforme pour mettre rien que les cours, disons les formations que je forme, c'est-à-dire une formation personnelle. Mais je me suis dit que dans la vie, il faut apprendre à donner. Et toi qui fais souvent des émissions de Dieu sur Afrique Today comme Transformation Point, tu connais de quoi je parle. Plus tu donnes aux gens, plus tu as du retour. Donc je me suis dit que bon, ça ne sert à rien d'être égoïste. Il faut créer une plateforme et donner l'opportunité à d'autres personnes de venir dans la plateforme, de créer aussi leur propre formation. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a des mêmes notions que moi en informatique. Ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité de créer des plateformes ou cette notion de créer des plateformes. Donc, en fait, pour être clair, ce que c'est Diaspora en formation, c'est une plateforme professionnelle, des professionnels du digital. Donc, on va réunir des professionnels du digital sur une même plateforme. Et ces professionnels du digital ne doivent pas vivre absolument ici aux États-Unis. Ils seront repatriés partout dans le monde, où ils viendront sur cette plateforme donner des cours, des formations pratiques. Je vous dis, quand je parle pratique, c'est la pratique, Nathalie. Là, on sera très strict parce que l'équipe qui approuve les formations, pour te montrer déjà que c'est international, l'équipe qui approuve toutes les formations est basée en France, à Paris. Donc, il y a toute une équipe en France, à Paris, qui révise, c'est-à-dire tout un bureau qui révise tous les gens qui envoient leurs propositions pour devenir formateurs sur la plateforme de Diaspo Academy. On révise toutes les formations à la lettre pour que ces formations doivent avoir une qualité excellente. On joue ici sur l'excellence. Donc, on ne veut pas que c'est n'importe quelle chose qui soit sur Diaspora Academy. La qualité est très importante. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que les formations doivent être pratiques. Cela veut dire que quoi? Si quelqu'un vient sur Diaspora Academy se former, il doit sortir de là en connaissant faire quelque chose. Si par exemple, Nathalie veut se former, par exemple, pour construire son entreprise, à la fin de sa formation, elle doit connaître pas à pas comment créer sa compagnie et elle doit avoir sa compagnie prête à fonctionner. Voilà l'idée. Donc,
Aujourd'hui, nous lançons officiellement l'ouverture parce que le site a été fermé ces derniers temps. Mais le site est ouvert. On va donner une semaine aux gens de naviguer le site. Et je vais vous dire au cours de notre émission ce que nous allons faire. On a beaucoup d'idées. Je vous ai dit, comme je suis en train de te dire, Nathalie, c'est toute une équipe qui travaille sur ça. Il y a une équipe qui est basée en France, l'équipe de validation des coachs. Ce n'est pas parce qu'on connaît Alain Pierre personnellement qu'on croit qu'on va m'appeler personnellement pour me dire que s'il te plaît Alain Pierre, je voudrais devenir coach sur ta plateforme. Ça ne se passe pas comme ça. C'est une compagnie légalement enregistrée aux États-Unis. L'équipe est basée en France, à Paris. Toutes les demandes de formateurs, ceux qui veulent devenir formateurs, passent par cette équipe. Après, il y a des interviews. Après ces interviews, on forme ces formateurs parce que les formateurs doivent aussi être capables d'utiliser la plateforme parce qu'elle est très technologique. J'ai utilisé toutes les connaissances que j'ai apprises à l'école pour créer cette plateforme. Donc, elle est technologique. Donc, il faut montrer aux gens comment elle fonctionne. Et c'est ce que nous allons faire toutes les semaines. Chaque semaine, on aura ce qu'on appelle des webinaires pour montrer aux gens le fonctionnement de la plateforme. Ce n'est pas facile, mais on va le faire chaque semaine. Toutes les semaines, à une heure spécifique, nous allons montrer à ceux qui ne connaissent pas où cliquer, où partir, comment prendre les formations et comment recevoir son certificat. Pour les formateurs, on va les montrer comment ajouter une formation, mais les formateurs seront formés séparément. Lorsqu'on fait nos webinaires, on fait les webinaires pour tout le monde. Comment c'est là? Là maintenant, dès qu'on a choisi les formateurs, ceux qui vont former, dès qu'ils seront présents, on va donc former, ils auront leur webinaire à part de formation pour les instructeurs. Donc, en gros, peut-être tu auras beaucoup de questions. En gros, c'est ça, Diaspo Academy. C'est pour donner, parce que avec le Covid-19, qu'est-ce que j'ai constaté? Pour terminer la réponse à ta question, j'ai constaté que les gens ne pouvaient plus voyager, les gens ne pouvaient plus aller à l'hôpital, les gens ne pouvaient plus aller faire des courses. Alors, beaucoup de gens ont perdu le travail. Il y a des gens qui n'ont plus la possibilité d'avoir un diplôme. Alors, qu'est-ce que ces gens doivent faire? Ils doivent avoir au moins une formation pratique pour essayer d'avancer dans leur vie. Certains veulent créer des sociétés, ils ne savent pas comment ça se passe, ils ne savent pas d'où commencer, ils ne savent pas par où commencer. Certains veulent faire des choses, donc j'utilise l'expérience que moi-même j'ai eue pour montrer, pour apprendre aux autres ce qu'ils doivent faire. Ce n'est pas une mauvaise chose, je pouvais garder ça pour moi, mais vous savez, plus tu donnes, plus tu as. Ça, c'est la magie de la technologie, de la vie. Mais il faut aussi savoir que nous sommes des milliards, il y a des milliards de personnes. Donc si je deviens égoïste, je dis, je vais garder ça pour moi. Donc, les gens vont apprendre tout dans cette plateforme. On va créer, je vais même aller très loin. Je vais aussi apprendre aux gens à créer leur propre chaîne de télévision digitale s'ils le veulent. Donc, il y aura tellement, c'est une plateforme qui va grandir au fur et à mesure. Elle va exploser. Pour le moment, nous n'avons pas beaucoup de formations parce que nous sommes encore en pleine période de recrutement des formateurs, mais il y aura des formateurs. Mais déjà, il y a des formations faites par moi-même qui sont disponibles sur la plateforme. Les gens peuvent aller, si ça les intéresse, ils prennent la plateforme. Mais je recommande aux gens déjà de s'enregistrer parce qu'ils seront notifiés des nouvelles plateformes. Chaque mois, on aura des nouvelles formations. Chaque mois. Parce que faire une formation, ce n'est pas une chose facile, c'est des mois de préparation, c'est des semaines de validation et c'est tout cela. Mais déjà, ça permet que tous ces gars qui ont les têtes, on a des grosses têtes, Nathalie, tu ne te rends pas compte, dans toute la diaspora. Si on rassemble la diaspora de la France, la diaspora de la Chine, la diaspora du Canada, la diaspora, tout ça, ce sont des têtes qui peuvent donner beaucoup de choses et nos clients, ce sont nos frères d'Afrique. Pourquoi l'Afrique? Parce que aujourd'hui, avec le Covid-19, les gens ne peuvent plus voyager. Peut-être même l'immigration sera limitée. Peut-être les gens n'auront plus la possibilité d'aller faire les études. Alors, j'ai constaté, en Europe, une formation, ça coûte des milliers d'euros. Ça coûte des milliers de francs CFA aussi. On utilise le CFA dans certains pays.
mais comment donner l'accès à ces formations à nos frères qui ont accès à Internet. C'est ça le but de Diaspora Academy. Alors, Alain Pierre, c'était vraiment une idée brillante et j'avoue que tu as vraiment travaillé très très dur là-dessus et tu as une très très grande vision de pouvoir mettre tous les gens de la diaspora, tous ces intellectuels et ces formateurs qui ont ce génie et qui ont envie de transmettre ça, surtout à ce moment où la situation politique du Cameroun est vraiment très chamboulante. Les jeunes sont vraiment blessés et nous avons vraiment besoin d'un dynamisme, surtout du côté de la diaspora, pour permettre donc à ces jeunes Camerounais partout dans le monde entier. Et comme tu le dis, avec le Covid-19, vraiment, il y a beaucoup de choses qui ont été paralysées, mais maintenant, avec la technologie digitale et ta vision, vraiment, je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui vont bouger. Donc, c'est déjà un appel à beaucoup de formateurs, des gens qui ont du génie dans les différents domaines, s'ils veulent vraiment, je veux dire, s'associer à Alain Pierre qui veut partager cette vision. Il a dit qu'il ne voulait pas être égoïste, il veut vraiment partager cette vision avec tout le monde et tous ceux qui sont passionnés et qui ont quelque chose à offrir à ces jeunes, de pouvoir le contacter et de pouvoir ensemble relever vraiment ce pays, relever l'Afrique et offrir davantage les opportunités. Parce qu'en multipliant ces opportunités-là, nous découvrons encore beaucoup de génie et je pense que nous avons beaucoup de choses à offrir. Avant de passer à la prochaine, je crois qu'Alain Pierre, tu as... je voulais tout simplement ajouter quelque chose, Nathalie. Bon, c'est vraiment un peu compliqué lorsqu'on travaille avec la communauté et on rencontre souvent des difficultés qu'on ne s'attendait pas. Mais dans la vie, il faut être stratégiste et il faut aller de l'avant et ne pas être stoppé par ceux qui veulent être stoppés. Donc, ce qui nous tue dans la communauté, parfois, c'est que lorsque quelqu'un crée quelque chose, c'est tout le monde qui veut créer. Mais ce que les gens oublient, c'est que sur la Terre, nous avons plus des milliards de personnes. Tout le monde peut créer des choses, mais on ne va jamais peut-être toucher la majorité des gens qu'on veut toucher. Je vais aussi te dire une chose, Nathalie, c'est que j'ai pris l'expérience de toutes les sociétés. Nous vivons quand même dans un pays comme les États-Unis et j'ai pris l'expérience de toutes les sociétés qui ont réussi ici aux États-Unis. J'ai passé mon temps à analyser comment les sociétés d'ici ont réussi. On parle d'Amazon, on parle d'Apple, on parle de Microsoft et on parle d'autres compagnies qui ont et on parle de Facebook. Donc j'ai essayé d'analyser comment ces compagnies ont réussi. Ils ont réussi parce qu'ils ont donné l'opportunité à d'autres personnes. Je vais te dire une chose. Aujourd'hui, Amazon, n'importe quel vendeur a besoin d'être Amazon. Même si tu as ta propre boutique chez toi, ici aux États-Unis, tu as besoin d'être Amazon pour mieux vendre. Parce qu'il a donné l'opportunité. Il a donné l'opportunité à tout le monde. Alors, imagine-toi si chacun a toujours son site internet où il essaye de vendre, mais ça ne passe pas parce que tout le monde veut aller à un endroit où il peut tout trouver. C'est ça l'idée de Diaspora. Je ne refuse pas que chacun devienne... On a beaucoup de coachs là qui ont leur site internet, qui ont un truc... Mais c'est très difficile à chacun de chercher tel site, de trouver ces sites sur internet. Il y a tellement de sites internet. Donc tu mets le focus que tout le monde se rassemble. Il ne faut pas être égoïste. Tout le monde se rassemble sur une plateforme et vous trouvez toutes les formations que vous avez besoin. Et cette formation doit profiter à nos frères qui sont en Afrique. Peut-être ceux qui sont ici, s'ils veulent prendre ces formations, ne refusent pas. Mais nous avons adopté une pratique de prix qui est valable à ceux qui sont en Afrique. Donc c'est un peu ça, Nathalie, pour essayer d'ajouter quelque chose sur ce qu'on parle. Bien entendu, Alain Pierre, nous allons procéder à la prochaine question. Nous avons tellement de choses à nous dire et tellement de choses par rapport à Diaspora Academy. Diaspora Academy. Diaspora Academy, nous allons beaucoup parler des formateurs et de comment ils peuvent coopérer ensemble pour partager cette vision avec toi. Mais dis-nous un peu comment exactement se passent les formations à Diaspora Academy.
Donc, comme je disais, Nathalie, les formations sont interactives, c'est-à-dire nous avons créé une plateforme, c'est-à-dire à niveau on-demand. C'est-à-dire, imagine-toi, étant donné que la plateforme, la société qui a créé la plateforme est basée aux États-Unis, et nous, j'ai dit que bon, si elle est basée aux États-Unis et que chacun a peut-être le temps dans différents pays, comment faire en sorte que les formateurs qui forment ces personnes doivent être dans le même réseau horaire. Donc, pour cela, on a créé la technologie qu'on appelle technologie on demand. Cela veut dire que quoi? Lorsque un étudiant vient sur la plateforme faire une formation, il a accès à la plateforme et ça dépend du degré de la plateforme. Il y a des formations qui sont payables mensuelles, c'est-à-dire tu as accès seulement pendant un mois. Si tu ne payes pas l'autre mois, tu n'as plus accès à la formation et c'est normal. Il y a des formations pour les nouveaux instructeurs qui sont payés une fois, c'est-à-dire dès que tu payes la formation, tu as accès à la formation à vie. Donc les gens doivent regarder quelle formation ils prennent avant de prendre. Donc ils doivent bien regarder. Donc ça c'était déjà. Donc dès que tu as accès à la formation, il y a des modules dans la formation. Tu cliques sur le module, tu pars étape par étape. Tant que tu n'as pas fini un module, tu ne peux pas passer à l'autre module. Et tant que tu n'as pas fini de voir tous les modules, tu ne peux pas avoir ton examen. Donc, ton examen ne sera pas validé, tu ne pourras pas avoir ton certificat. Donc, chaque instructeur décide quelles sont les questions qu'il va poser, quels sont les quiz. Il y a les quiz, on appelle ça des questions. Il y a des questions que les gens peuvent poser, vrai ou faux, quel est ceci. Donc, les formateurs sont formés sur ça. Mais pour l'étudiant, lorsqu'il prend une formation et on met l'accent sur des formations pratiques. Donc, on a des outils qui démontrent aux gens comment faire. Donc, tout cela sera expliqué dans nos webinaires que nous allons organiser. Donc, vous partez pratiquement, vous faites de la pratique et vous recevez votre certificat à la fin. Donc, et vous pouvez, le truc sur ça ici, Nathalie, c'est que vous pouvez prendre votre formation n'importe quand et à n'importe quel moment. Donc, vous vous levez le matin, vous vivez par exemple en Afrique, disons, prenons le cas du Sénégal, vous vivez au Sénégal, et vous dites, je vais venir prendre ma formation sur Diaspora Academy, et là, il se lève à 11 h du matin du Sénégal, il va, il s'abonne et il commence à prendre la formation. L'important, c'est qu'il a la possibilité de poser les questions à son instructeur. Son instructeur peut lui répondre tôt ou tard, ça dépend de la durée de l'examen, mais l'instructeur va lui répondre. Il va recevoir des notifications dans sa plateforme et l'instructeur va répondre à ces questions. L'autre truc une autre fonction qu'on a ajoutée, étant donné qu'on a mis le prix un peu bas pour que ce sont des questions, ce sont des formations en demande, cela veut dire que ce sont des formations qui ont été enregistrées à l'avance et mettre en ligne. Donc cela veut dire qu'à tout moment vous pouvez ajouter. Maintenant, si l'élève veut avoir une conversation physique avec l'instructeur va le taxer à l'heure, c'est-à-dire va décider combien il veut prendre pour l'heure pour avoir cette conversation physique avec l'étudiant. Donc, tout cela est possible. Donc, on donne dans cette plateforme à tout le monde pour éduquer nos frères, pour essayer aussi de partager l'expérience que nous avons acquérie à l'étranger à nos frères qui résident en Afrique. Et aussi pour ceux qui sont ici, qui n'ont pas honte d'apprendre, parce que vous savez, parfois nos frères ont honte de faire des choses parce qu'ils se disent que les gens vont se moquer d'eux. Mais lorsqu'on apprend, je ne vois pas pourquoi on doit se moquer d'eux. Il faut apprendre à dire que je ne connais pas faire ceci, et non dire que si je viens apprendre chez Alain Pierre, tel va se moquer de moi. Non, ce n'est pas ça. Si Alain Pierre connaît faire plus que l'autre, il peut montrer à l'autre et l'autre peut commencer à faire. Mais le problème avec nous, c'est qu'on a souvent honte de faire les choses. Je dis ça pourquoi, Nathalie? Parce que dernièrement, je vais revenir en arrière, lorsque Afrique Today couvrait une émission dernièrement dans le Maryland de distribution de la nourriture, les gens avaient honte d'aller chercher la nourriture malgré qu'ils n'avaient pas de nourriture.
Donc, c'est pour dire que les gens peuvent aussi avoir honte de venir apprendre parce que c'est Alain Pierre qui donne les cours. Donc, c'est ça qui se passe très souvent dans la communauté. Mais ce n'est pas là le fait. Nous, notre focus est dans l'Afrique. Mais ceux qui sont à l'étranger et qui voient une formation sur Diaspora Academy qui les intéresse, ils peuvent aussi prendre la formation. On n'a pas limité, on n'a pas mis des prix différents pour ceux qui sont ici. Donc, les formations sont interactives et les formations sont pratiques avec des modules spécifiques. Donc, voilà pour répondre à ta question, Nathalie. Ok, merci Alain Pierre. Donc, pour résumer, vraiment, les formations sont online et très, très indépendantes où l'étudiant peut aller se connecter à tout moment pour prendre les cours et il aura accès à son instructeur s'il a besoin de questions. Et aussi, non seulement c'est pour l'Afrique, pour le Cameroun, mais également pour tous ceux qui vivent à l'étranger, ils peuvent également avoir accès à ce cours. N'ayez pas honte, je crois que je vais vraiment me connecter et voir quel genre de cours je peux moi-même prendre. J'aime vraiment apprendre différentes choses pour au moins, je veux dire, avoir différentes formations dans des domaines différents. Alain Pierre, tu as parlé tout à l'heure de payer, tu as parlé du prix et tout ça. Je crois qu'il y a nos téléspectateurs online là et qui regardent, qui aimeraient bien savoir comment est-ce que les formations sont payées. Je crois que c'est une partie très importante et nous sommes tous curieux d'avoir la réponse à cette question. Oui, Nathalie, merci. Maintenant, le système de paiement est très facile. Ma société a signé des contrats avec des grandes entreprises telles que PayPal et d'autres sociétés dont les cartes de crédit sont prises directement dans notre site internet. Les paiements sont sécurisés. Tu te rappelles, Nathalie, que je suis un expert en informatique et nous avons utilisé tous les meilleurs spécialistes du cyber security pour essayer de mettre la sécurité sur notre site. Donc les gens ne doivent pas être inquiets et nous avons utilisé la meilleure technologie qui est ici basée aux États-Unis pour faire en sorte que le site soit hyper sécurisé au niveau du paiement. Donc au niveau du paiement, ça ce n'est pas de souci. Le paiement est sécurisé par des cartes de crédit. On accepte tout genre de cartes de crédit. On accepte aussi PayPal pour ceux qui ont des accords. On a deux types de paiement, le paiement PayPal et le paiement carte crédit. Maintenant, Nathalie, c'est là où vient la magie de la technologie. Donc, maintenant, Nathalie, tu vas me poser la question. Voilà, mais nos frères en Afrique, parfois, puisque c'est centralisé sur l'Afrique, parfois, ils n'ont pas cette possibilité d'utiliser PayPal, les moyens électroniques et tout cela. Voilà, mais là, nous avons créé ce qu'on appelle Diaspora Academy Money. Donc, on a créé Diaspora Academy Money. Ça permet en sorte que les gens peuvent charger leur compte sur Diaspora Academy. Ils utilisent différents moyens. Ils peuvent appeler leur frère à l'étranger qui a une carte bancaire qui peuvent charger son compte personnel. Déjà, par exemple, je vais prendre un exemple simple. Nathalie a un compte. Son frère John veut prendre les cours sur Diaspora Academy. Son frère John a aussi un compte sur Diaspora Academy. Maintenant, Nathalie est située aux États-Unis. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle remplit donc son compte, donc elle remplit son compte pour aller, donc elle remplit son compte avec de l'argent pour aller donner à, elle remplit son compte Diaspora Academy pour envoyer de l'argent à son frère qui est basé au Cameroun. Donc on a un système comme ça et nous allons démontrer tout cela dans les webinaires. Déjà pour cela, nous avons créé un groupe spécialisé, un groupe de Diaspora Academy où toutes les informations, c'est un groupe qui sera rien que pour les informations concernant la profession digitale et comment évoluer dans le monde digital. Donc, nous avons ce WhatsApp qui est disponible, donc où tous les gens, nous allons envoyer les informations sur là. Nous allons inviter les gens à des formations spécifiques pour utiliser la plateforme et nous allons aussi inviter des gens à des webinaires pour apprendre, pour montrer comment envoyer de l'argent à leurs frères qui sont au Cameroun ou bien comment remplir son compte. Donc, on a créé Diaspora Academy Money. Donc, ça permet aux frères qui sont au Cameroun de contacter ceux qui ont des cartes bancaires. Ces gars qui ont des cartes bancaires mettent de l'argent dans leur compte. Après, ils transfèrent l'argent de leur compte au compte de la personne qui veut apprendre.
Donc c'est un peu compliqué, mais c'est comme ça que c'est comme ça que j'ai quand même décidé de résoudre, parce qu'on a cherché des systèmes un peu de paiement en Afrique. On n'a pas pu trouver des systèmes qui étaient un peu adaptés à la technologie qui était basée ici aux États-Unis. Alors, je suis très impressionnée. Diaspora Academy a déjà été réfléchi de tous les côtés, du côté financier, du côté des formateurs, du côté des formations. Nous allons continuer avec la question de savoir comment donc devenir instructeur. Est-ce qu'il faut payer pour être instructeur également par rapport à cette question? Oui, Nathalie, ça c'est une très belle question et pour répondre à cette question, je vais être rapide. Premièrement, pour devenir instructeur, il ne faut pas payer. Je l'ai déjà parlé dès le début. Pour devenir instructeur, l'accès pour les instructeurs est absolument gratuit. Et y compris la formation de l'instructeur. L'instructeur ne paye rien pour venir mettre ses cours et pour être formé. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on signe un contrat avec l'instructeur parce qu'il utilise notre plateforme et parce qu'il est formé par nous. Donc, l'instructeur nous paye rien que 20% sur chaque formation qu'il vend. Donc, on est clair, ce n'est pas un truc qu'il faut cacher. Et il a 80%, parce que c'est lui qui fait le grand travail, il a 80% de tout du prix de chaque formation qu'il vend. Donc, c'est très simple. Mais, pour être instructeur, comme je l'ai déjà dit, il faut appliquer. On a un formulaire là en ligne. Vous venez vous appliquer. L'équipe chargée de sélection d'instructeurs qui est basée à Paris va entrer en contact directement avec vous. Vous donner la liste de ce qu'il faut. Donc, vous avez 3 interviews que vous passez. Le premier interview, vous passez avec le responsable qui est chargé de recruter les instructeurs. Le deuxième, vous passez avec le responsable de marketing. Et le dernier interview, vous le passez avec moi, le CEO. C'est après cela que l'équipe donc de 3 personnes se réunit pour approuver l'instructeur. Parce qu'on veut la qualité. Je dis encore, c'est la qualité. Et je vais aussi te dire pourquoi on a décidé d'avoir des instructeurs. Nathalie, aujourd'hui avec le Covid-19, est-ce que tu sais que il y a beaucoup de coachs là dehors? Je vois des vidéos sur YouTube, des gens qui sont coachs, des gens qui font des coachings, des gens qui font beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'ils font? Ils invitent des gens dans des endroits pour leur faire les coachings. Parfois même, il y a des coachs qui voyagent, qui vont à l'étranger faire le coaching. Mais aujourd'hui, Nathalie, c'est plus possible. Le Covid-19 nous a appris que maintenant, voyager, ça devient un peu très compliqué et ça devient pas facile. Premièrement, lorsque tu es coach professionnel et que tu veux organiser un coaching à quelqu'un qui est basé au Sénégal, tu dois réserver l'hôtel, tu dois préparer l'avion, tu dois prendre 2 semaines de congé, tu dois voyager pour aller au Sénégal, venir faire ton coaching et rentrer. C'est beaucoup de dépenses et c'est beaucoup d'énergie dépensée. On a réduit ça à la baisse, c'est-à-dire on donne aux coachs l'opportunité de venir sur notre plateforme, de mettre leur formation gratuitement, d'être formé par notre équipe gratuitement, mais ils nous versent 20% à chaque fois, il faut bien préciser, ils nous versent rien que 20% à chaque fois qu'ils vendent leur formation. Si personne n'a acheté la formation, on héberge leur formation gratuitement. Parce qu'on veut que nous voulons avoir tous les professionnels de la diaspora sur notre plateforme. Ok. Donc, voilà comment sont rémunérés donc, les formateurs. Donc, et pour cela, j'ai dit, la semaine prochaine, samedi, on aura un webinaire. On va utiliser Zoom. On ne va rien faire en direct. Tu sais, Nathalie, on a les capacités de faire des webinaires en direct sur Facebook, en direct sur YouTube, en direct sur Twitter. Mais on ne va pas faire ce genre de webinaire. Les webinaires on va faire seront des webinaires privés.
on va inviter des gens qui sont intéressés par notre plateforme et ils auront le lien pour accéder à la formation. Parce que c'est une plateforme nouvelle, il faut que les gens sachent l'utiliser. Donc on doit les montrer comment utiliser la plateforme. C'est pour cela que pendant 1, 2, 3 ans, on va faire des formations chaque semaine. Nathalie, tu me connais. Chaque semaine, ce sera fait. Même si je n'ai qu'une seule personne qui regarde la formation, elle sera faite. Ça sera fait. Tout à fait, Alain-Pierre, ça c'est vraiment, il y a beaucoup d'excitation dans l'air et vraiment, ça donne envie à tout le monde de pouvoir faire partie de cette plateforme Diaspo Academy. Déjà, l'instructeur n'a pas besoin de payer pour être un instructeur là, bien qu'il fasse ces 3 interviews, parce que c'est tellement rigoureux, on veut se rassurer que vous avez vraiment la notion pour pouvoir transmettre ces formations. Il ne faut pas payer pour un début et c'est quand vous avez votre formation, vous partagez donc et vous donnez 20% à chaque fois que vous avez une formation. Donc, ça veut dire que si vous n'avez pas de formation, vous n'avez rien à perdre, quoi. Je crois que Alain-Pierre a quelque chose à dire avant qu'on ne passe à la pause pour la prochaine question. Oui, Nathalie, ce que je voulais dire avant qu'on ne passe à la pause, vraiment, c'est que je sais que les gens vont dire que mais ce gars-là, il se prend pour qui? Pourquoi il veut dire qu'il a 3 interviews et tout ça? Vous savez, nous les Africains, parfois, on est souvent très orgueilleux. C'est-à-dire, il y a l'orgueil, le moi qui nous dérange souvent dans notre cœur. Mais lorsque on veut faire, d'autres personnes vont dire, mais c'est une bonne chose qu'il est rigoureux à ce niveau. C'est pour avoir de la qualité, pas de n'importe quoi. Il y a trop de choses qui se baladent là dans les réseaux. Il y a trop de formations. Moi, je regarde, j'ai étudié. Tu sais, Nathalie, je suis un expert en marketing. J'ai bien étudié le marché. Je connais ce qui se passe là dehors. Je connais toutes les formations qui existent. Je connais tous les formateurs qui existent. Donc, je ne me suis pas levé un beau matin pour créer Diaspo Academy. J'ai étudié le marché correctement. Donc, je connais ce qu'il y a. Certains formateurs font rien que du bavardage. D'autres font de la pratique. Mais nous allons prendre la partie où on fait de la pratique. Cela veut dire quoi, Nathalie? Dans ma formation personnelle, que moi je vais donner aux gens, lorsque je vais apprendre à quelqu'un à construire un site internet, lorsque la personne finira ma formation, la personne connaîtra à faire un site internet personnellement, créer ça du début jusqu'à la fin. Ça, c'est clair. Et le prix sera très moins cher pour cela. Est-ce que ce n'est pas beau? Tout le monde connaîtra à faire des sites internet, en tout cas. Ça c'est très très bien, Alain-Pierre. Je crois que moi-même, je suis déjà très très excitée par rapport à ce produit Diaspo Academy que vous offrez déjà. Et je pense personnellement que donner 3 interviews, ce n'est pas trop. Nous pouvons le dire professionnellement, j'ai passé beaucoup d'interviews déjà, même pour mon travail là où je me trouve, j'ai passé beaucoup d'interviews. Cela nous montre que la rigueur dans ce que vous avez envie de faire, vous ne voulez pas offrir n'importe quoi à la diaspora, vous voulez vraiment vous rassurer que les formateurs sont des génies, ce sont des gens qui maîtrisent leurs produits. Quand ils viennent, ils sont vraiment sérieux et ils veulent vraiment, je veux dire, apporter de l'aide à cette communauté qui est dans le besoin. Nous allons prendre une pause et toujours avec Alain-Pierre ce soir, nous allons vraiment explorer de fond en comble ce Diaspo Academy. L'entrepreneuriat digital vous intéresse-t-il? Vous voulez apprendre à construire des projets digitaux? Aimeriez-vous gagner des revenus passifs conséquents en tout lieu? Voici la plateforme des professionnels du digital, la Diaspo Academy. Ici, vous retrouverez les meilleurs professionnels de la diasporama mondiale connectés sur notre plateforme. Vous allez pouvoir acquérir des formations adéquates qui feront de vous des entrepreneurs digitaux compétents. Étudiants, entrepreneurs, coachs, instructeurs et entreprises, Diaspo Academy est une opportunité pour vous. Elle vous offre la possibilité de suivre votre formation en mode virtuel à partir de chez vous, ou que vous soyez sur la planète. Toutes nos formations disponibles en ligne sont dispensées de manière interactive.
Il suffit de vous inscrire et vous pourrez les suivre depuis chez vous. Au cours de la formation, vous passerez des quiz et examens selon votre parcours. En outre, à partir de votre tableau de bord, vous suivrez vos performances et progressions. Vous pourrez aussi communiquer avec vos instructeurs et recevoir des notifications. À la fin de votre parcours de formation, vous recevrez un certificat Diaspo Academy Certified. Que vous soyez débutant ou responsable d'entreprise, Diaspo Academy est une opportunité pour vous. Saisissez-la. Enfin, que vous soyez coach ou instructeur, ayez accès à un millier d'étudiants à travers notre plateforme. Merci de choisir Diaspo Academy, le meilleur choix. Pour plus d'informations, allez sur www.diaspoacademy.com. Diaspo Academy, la plateforme des professionnels du digital. Bienvenue de retour sur ce plateau d'Afrique Today. Aujourd'hui, nous recevons Alain Pierre, qui est le CEO de Afrique Today. Aujourd'hui, nous parle de ce prestigieux produit qui est Diaspo Academy et toutes les formations qu'il va offrir sur cette plateforme digitale. Nous avons une autre question. Nous étions en train de parler de prix et nous allons continuer aujourd'hui avec la politique de prix. Et ma prochaine question pour M. Alain Pierre, c'est de savoir si ces prix seront abordables pour, pour tous les gens qui cherchent à se former. Comment est-ce qu'il va se rassurer que les prix qui seront fixés par les formateurs ne soient pas au-delà de ce que le public attend? Quelle est la politique de prix, Alain Pierre? Donc, comme j'ai dit, on a une politique de prix très simple, les prix sont abordables, ça ne va pas coûter les yeux de la terre. On a un standard de prix que les formateurs ne doivent pas dépasser sur notre plateforme. Donc, ils vont varier de 0 à une somme qu'on va leur dire. Ça, c'est une formation qu'on donne aux formateurs parce qu'on signe des contrats particuliers avec des formateurs. Donc, ce sont des trucs, ce sont des exigences qu'ils doivent respecter. Si un formateur ne respecte pas ça, il sera, comme on appelle en anglais, delete de notre plateforme. Il sera enlevé, il peut créer sa plateforme. Je vous ai dit, nous avons des milliards de personnes. Si quelqu'un ne veut pas respecter les règles de notre plateforme, on dit souvent qu'Alain Pierre est très sévère, il sera delete, comme je le dis souvent. Il sera complètement enlevé de notre plateforme. Là, sur cette raison, Nathalie, tu peux compter sur moi. Je ne vais pas badiner à ce niveau-là. Donc, toutes les gens vont respecter à la lettre, donc c'est une compagnie, les gens vont respecter à la lettre nos conditions et les gens seront obligés de donner les prix et de respecter les prix qu'on veut qu'ils donnent. Parce que nous voulons, écoute Nathalie, le but de cela est que nous voulons que ce sont les gens de l'Afrique qui profitent, pas les gens de la diaspora. Les gens de la diaspora, ils ont toutes les formations qu'ils veulent ici. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas venir aussi prendre les formations chez nous. Mais nous voulons que le plus de personnes qui profitent cela, le privilège de ceux qui doivent profiter cela, c'est ceux qui vivent en Afrique. Ce sont les Africains qui doivent profiter. Donc on doit essayer, donc les formations qui auront la possibilité d'avoir l'accès à vie seront un peu plus chères. Mais les formations mensuelles seront vraiment données. Vraiment, même n'importe qui peut venir. Ceux d'ici même ne vont même pas penser parce que c'est l'argent qu'ils dépensent tous les jours. Les gens payent plus cher pour aller dans des événements ici aux États-Unis que de venir prendre une formation sur Diaspo Academy, Nathalie. Donc c'est vraiment des prix, tu verras, le lancement, c'est déjà là. Donc les gens peuvent aller dans le site, regarder les prix, c'est très, très, très moins cher. Merci Alain Pierre de rassurer ce public africain et ceux de la diaspora également que ces formations seront offertes à de vils prix et que ce ne sera qu'une question de volonté pour les jeunes aujourd'hui de vouloir se connecter pour avoir accès à ces formations. Alain Pierre, nous tirons déjà à la fin de cette émission qui était très très intéressante. Mais avant vraiment de mettre un terme, nous avons encore quelques petites questions. Et je crois que cette prochaine question a un trait avec votre personnalité et ce que vous faites beaucoup dans la communauté africaine et camerounaise en particulier.
Pourquoi, Alain Pierre, est-ce que tu as décidé de montrer aux autres ce que tu connais? Quel est ton message à la jeunesse qui te regarde actuellement? Ok, Nathalie, vraiment, c'est une question, et vraiment une très bonne question. Et ce que je vais répondre, comment je vais commencer à répondre à cette question, c'est que on dit souvent, si tu connais, il faut montrer aux autres ce que tu connais. Et comme j'ai dit, j'ai essayé de prendre l'expérience des États-Unis, parce que tu sais que ici aux États-Unis, les gens aiment donner. Les gens, si tu remarques, même aujourd'hui, les gens donnent la nourriture gratuitement à ceux qui ont besoin. Les gens aiment aider ici aux États-Unis. Donc, pourquoi ne pas utiliser cette politique pour l'amener aussi en Afrique? J'ai dit, bon, et sans te mentir, Nathalie, je pouvais décider, je pouvais créer une Diaspora Academy où il n'y aurait que les cours d'Alain Pierre. Je pouvais le faire. J'ai de l'expérience en marketing. Je connais ce que je fais. Je pouvais bien créer une plateforme qui le fait. Mais le truc, c'est que je devais penser en ce moment-là à moi-même. À moi-même. Et tu sais, Nathalie, et tu es une femme de Dieu, tu as 2 émissions sur la plateforme Afrique Today TV et tu fais du très bon travail. Et nous travaillons déjà ensemble depuis plus de 2 ans, sans faute. On n'a jamais eu d'erreur, on n'a jamais eu de problèmes, on n'a jamais eu de difficultés. On n'a jamais eu de retard, tout se passe très bien. Donc cela veut dire que tout se passera très bien avec les gens avec qui je vais travailler sur Diaspora Academy. Mais moi, j'ai un seul principe, les gens doivent respecter les termes et les règles d'une société. Ce n'est pas parce que quelqu'un me connaît personnellement qu'il croit qu'il va venir commettre des conneries sur cette plateforme. Ça ne se passe pas comme ça. Même sur les forums que nous allons créer, c'est-à-dire le forum de WhatsApp, si quelqu'un vient mettre des conneries, il sera radié du forum. Donc, on voudrait que les gens soient conscients et que les gens apprennent à être conscients et que les gens apprennent à prendre des choses. Je m'excuse de répéter beaucoup des mêmes termes, mais je voudrais que les gens soient conscients de ce qu'ils veulent. Donc, pourquoi j'ai décidé de faire ça? Et je disais, tu es une femme de Dieu. Sur cette terre, on vit une seule fois. On ne vit pas 2 fois. Lorsque on quitte cette terre, on laisse tout ce qu'on a. On laisse nos habits, on laisse nos chaussures, on laisse notre argent en banque, on laisse tout. Même nos connaissances. Alors, pourquoi je dois garder mes connaissances en moi-même? Quelle est la raison? Si tu me donnes une raison pourquoi je dois garder ce que je connais, je vais être content. Je n'ai pas. Si je connais quelque chose, je crois que j'ai ce droit de transmettre. Peut-être je dis, les gens vont dire non, il fait ça pour l'argent. Oui, bien sûr, c'est un travail qui est fait et qui a besoin d'une petite rémunération. Mais si je le fais avec passion, je veux vraiment que les gens connaissent ce qu'ils font. Ils ne le font pas seulement pour le faire, mais les gens le font professionnellement. Les gens le font bien. Correctement. C'est une bonne chose. Parce que les gens sont habitués à faire des choses bizarrement, mal fait, pas très bien fait, pas terminé. Mais que les gens apprennent à faire de bonnes choses. Dans notre plateforme, nous connaissons, je sais aujourd'hui qu'il y a des gens aujourd'hui dans la communauté, même aux États-Unis, qui ne savent pas utiliser Skype. Ça, je te assure, ils ne savent pas utiliser Skype. Nous allons faire des formations gratuites pour ces gens-là. Montrer aux gens, pas à pas, comment utiliser Skype. Il y a des gens qui ne savent pas utiliser Zoom. Nous allons faire des formations gratuites aux gens. Les privilégiés, ce seront ceux qui sont dans notre groupe WhatsApp. On a un groupe WhatsApp qu'on a créé où on va former des gens. On va leur donner certaines formations gratuites. Bien sûr, des formations plus avancées, ils auront besoin de payer. C'est normal. On travaille aussi, on a besoin de quelque chose pour survivre. On ne peut pas mettre tout gratuitement, Nathalie. Donc c'est de là où ma passion est venue. J'ai été frappé par beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai travaillé beaucoup. Je travaille beaucoup avec les Africains. Je sais comment notre mentalité est. Bon, la différence, c'est que peut-être, moi, j'ai plus vécu à l'étranger ou bien j'ai fait beaucoup, mais j'ai passé tout mon temps à l'étranger. Mais
je souhaite que nous apprenions enfin à travailler ensemble. Parce que, vous savez, on dit souvent que une seule main ne peut pas attacher un... Parce que l'union fait la force, c'est ça. L'union fait la force. Si nous si nous parvenons vraiment à voir tous ces gars de la diaspora, tous ces intellectuels de la diaspora sur cette plateforme Diaspora Academy, ça sera un succès pour moi. Mais je ne les attends pas puisque moi-même je suis un expert en quelque chose et je vais mettre plus de formations que tout le monde. Je ne vais pas attendre que les autres viennent mettre les formations. Moi-même, je mettrai des formations et déjà, toutes les formations qui sont là dans la plateforme, c'est moi-même qui les ai fait. Donc, ce sont mes formations qui sont là en attendant que les autres viennent avec leurs formations. D'accord. Donc, vous êtes déjà un exemple pour la communauté et puis vous avez donné, je vais dire, le premier pas et vous attendez que les autres puissent suivre, quoi. D'accord, nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts. Nous voudrons que... Écoute, Nathalie, je suis dans beaucoup de groupes WhatsApp. Mais si tu vois ce qui se passe dans ces groupes, c'est vraiment parfois insupportable parce qu'on ne parvient pas à communiquer des sujets intellectuels, des sujets qui nous aident au progrès intellectuel. Et c'est ça Diaspora Academy. Si vous venez dans notre groupe, vous devez participer au progrès intellectuel de quelqu'un. Celui qui va venir avec des faux postes là-bas qui ne sont pas intellectuels sera banni du groupe. On ne cherche pas les gens. Nous n'ajoutons personne dans notre groupe. On envoie le lien. Ce sont les gens qui veulent, qui souhaitent participer. On n'ajoute personne. Il y a un lien. On dit si vous voulez faire partie du groupe Diaspora Academy, ajoutez-vous vous-même. Donc, cela veut dire que si vous vous êtes ajouté vous-même, vous devez respecter les règles de Diaspora Academy du groupe. Si vous ne respectez pas, déjà, je t'ai dit, on a lancé le groupe il y a quelques jours, et on a déjà plus de 50 personnes, ce n'est pas mal, mais ce groupe évolue tous les jours. Donc, mais, il est là, mais on voudrait que les gens qui arrivent dans ce groupe doivent venir et respecter notre groupe. Respecter les règles. On parle du digital, on parle de l'entrepreneuriat digital et on parle de tout ce qui est digital dans ce groupe. Voilà. Merci Alain Pierre pour cette question. Déjà, nous comprenons que vous êtes très rigoureux avec Diaspora Académique et c'est normal pour un groupe qui veut réussir, c'est ça qu'on attend. Et tu as dit quelque chose qui était très important. Alain Pierre veut donner parce que la vie est courte, nous ne vivons qu'une seule fois et c'est important, il aimerait partager ce qu'il a avec la communauté et c'est pour cela qu'il met à la disposition de la communauté ensemble avec les autres cette plateforme digitale pour le succès de tous, quoi. Je crois que Alain Pierre est quelqu'un qui est vraiment dynamique, il est connu dans le milieu américain, africain et camerounais particulièrement également. Il a un très grand succès. Et Alain Pierre, ma dernière question aujourd'hui, c'est vraiment pour que tu t'adresses à ces jeunes-là, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se demandent comment est-ce que je peux faire pour réussir comme Alain Pierre, pour être un entrepreneur comme lui, comment faire pour être aussi vraiment... je veux dire, avoir cette réussite dans la communauté, comment est-ce qu'il a commencé, comment il évolue, est-ce que tu as ouvert, comment est-ce que ces jeunes-là peuvent te contacter, quel est le conseil que tu donnes à ces jeunes pour être vraiment, pour avoir un aussi grand succès que tu le fais aujourd'hui? Ça, c'est notre dernière question aujourd'hui. Merci Nathalie. Donc, ce que je vais dire à la jeunesse, c'est que, premièrement, la discipline. Il faut être discipliné soi-même. Donc, ce n'est pas facile d'être discipliné. Il faut apprendre, il faut accepter les échecs. Dans ma vie, j'ai eu beaucoup d'échecs. J'ai traversé des étapes. Je suis quitté le Cameroun. J'étais petit. Je suis passé par la France. Je suis arrivé en Russie où j'ai reçu
une formation d'ingénieur en informatique. Ma vie en Russie n'a pas été donnée parce que la Russie, c'est un peu un pays facile pour des gens de peau. Et j'ai traversé des étapes très, très difficiles. Et je me dis même que grâce à cette rigueur, il y a trop de rigueur en Russie que ça m'a même formé personnellement. Parce que c'était très dur à vivre. Il n'y avait pas le travail pour une personne de couleur. C'était vraiment hyper compliqué. Donc, mais j'ai traversé ces étapes-là et je me suis dit, quelque part, nous, les gens de couleur noire, on a toujours cette difficulté de réussir partout où on passe. On croit toujours que c'est l'autre couleur qui est plus intelligent que la nôtre, alors qu'on a beaucoup du potentiel qu'on peut montrer aux gens. Donc, ce que moi, je vais dire aux jeunes Africains, Camerounais qui me regardent actuellement, d'être créatif. Et lorsque tu es créatif, c'est d'attendre d'avoir des échecs. Lorsque tu crées aujourd'hui, tu peux avoir un échec demain, de continuer à créer. Tous les produits que j'ai créés n'ont pas fonctionné. Donc, tous les trucs que j'ai créés n'ont pas fonctionné. J'avais une compagnie digitale en Russie, ça n'a jamais fonctionné. Ça m'a donné, j'ai même été ruiné par cela. Mais j'ai continué je continuais à me battre. Je suis venu aux États-Unis, j'ai créé toujours des choses. Donc, lorsque vous êtes inspiré, lorsque vous avez quelque chose qui vous inspire, ne vous limitez pas et ne dites pas que voilà, je suis limité par les finances ou bien quelque chose me limite. Soyez fort et soyez exigeant et soyez exigeante pour ce que vous voulez. C'est un peu ça, c'est même pas facile. Et soyez rigoureux sur tout ce que vous faites et soyez aussi rigoureux surtout pour la qualité. Parce que parfois, on fait des choses, on ne fait pas de la qualité. Si vous voulez faire une vidéo, soyez sûr que vous avez la bonne caméra, soyez sûr que vous avez le bon son, soyez sûr que vous soyez sur le bon endroit, ou bien soyez sûr que vous faites des bonnes choses. C'est tout. C'est ça qui vous amène petit à petit à la réussite. Donc, il faut être prêt à perdre, il faut être prêt avoir des difficultés. Donc, et avant de terminer, Nathalie, je voudrais dire ici que pour Diaspora Academy, c'est qu'on a un séminaire de lancement et de présentation de la plateforme qui aura lieu samedi prochain. Ceux qui sont dans le groupe de Diaspora Academy seront informés les premiers de l'endroit du lieu. Tout sera fait sur Zoom. Et on va présenter pas à pas comment venir prendre des cours parce qu'on doit aussi éduquer des gens. Vous comprenez, tu comprends que les gens parfois ne connaissent pas qu'un outil, chaque plateforme, ce n'est pas facile de naviguer sur les menus et tout ça. Donc on doit montrer ça tous les jours aux gens jusqu'à ce que les gens soient familiers à la plateforme, donc comment les dashboards fonctionnent. Pour ceux qui veulent envoyer de l'argent, comment utiliser ce Diaspora Academy Money, comment ça fonctionne, comment envoyer de l'argent à quelqu'un. Donc, on va montrer tout ça dans des webinaires très spéciaux. Donc, et je suis ouvert, on a une ligne WhatsApp, ceux qui ont des questions, ils peuvent me poser des questions. Je vais répondre à leurs questions et nous allons aider des gens, ceux qui ont besoin d'être entrepreneurs digitaux. C'est ça le futur. On va les aider à aussi devenir des entrepreneurs digitaux. Et les meilleurs seront reçus dans notre émission L'invité du dimanche, Nathalie. Ça va, ok. Nous avons encore tellement de questions, mais je crois que nous allons prendre une autre partie, une autre fois pour continuer avec ces questions. Déjà au public, Diaspora Academy est ouvert. Vous pouvez joindre Alain Pierre par Afrique Today ou aller sur le website pour envoyer des questions ou envoyer vos informations. Si vous voulez être formateur, si vous avez besoin de beaucoup plus d'informations, Alain Pierre est ouvert et il met l'information à tout le monde. Si vous voulez avoir accès à son groupe WhatsApp, écrivez-le et il vous répondra. Je m'appelle une fois de plus Dr Nathalie Kamsu et restez connectés avec nous pour regarder Transformation Point et que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse également Alain Pierre et lui donne le succès dans Diaspora Academy. Merci et bon dimanche d'avoir participé et suivi cette émission avec moi aujourd'hui.
Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation Love of Christ sur Afrique Today. Nous allons aujourd'hui clôturer notre série qui s'intitule « Laissez Dieu combattre pour nous ». Comme nous l'avons dit, non seulement Dieu combat pour nous, mais il combat avec nous. Il exerce nos mains au combat pour que nous puissions réellement savourer la victoire avec lui. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est au-dessus de tout pouvoir et de toute autorité, nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi afin que rien du tout ne puisse nous nuire. Comme Luc 10, 19 dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire. » Ce pouvoir n'est en aucun cas pour combattre nos semblables, nos frères et sœurs, mais plutôt les esprits des ténèbres qui se cachent dans l'ombre pour nous influencer, pour utiliser et dominer ceux qui s'engagent dans le chemin du mal. Comme Ephésiens 6, 12 dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Bien-aimés, quand nous vous engageons dans une bataille physique qui est à la base téléguidée dans les ténèbres par ces esprits qui influencent et qui dominent dans l'ombre, ceux qui se sont laissés entraîner au mal, vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous venez d'ouvrir votre vie à la plus grande destruction de l'ennemi. La première étape de notre stratégie est de reconnaître que la bataille est spirituelle et non physique et suivre les recommandations du Seigneur. Surtout éviter de rendre le mal par le mal. C'est tout ce que le diable attend de vous. La seconde étape consiste à prendre et de se revêtir de toutes les armes de Dieu pour lutter et éviter tous les pièges du malin. Comme Ephésiens 6:11 dit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Se revêtir veut tout simplement dire que nous devons les avoir sur nous à tout moment comme habits. Quand le diable te regarde et te voit revêtu de la parole de Dieu, du pardon, il ne peut pas t'approcher, quelles que soient les armes de Dieu. Ephésiens 6, 14, 17 dit, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. » Ces armes ont tous trait à notre caractère, notre dévotion, à notre obéissance à Dieu et à sa parole. Remarquez que le bouclier de la foi éteint tous les traits enflammés du malin. Voyez l'épée de l'esprit, la parole de Dieu qui, professée et confessée, stoppe, bloque et paralyse l'ennemi. Il est donc clair que si nous ne nous soumettons pas à Dieu, il est impossible de résister au diable. Comme Jacques 4, 7 dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Attention bien-aimés, un ennemi redoutable qui a tenu tête dès l'origine au commencement à un Dieu créateur, puissant, éternel et invincible ne va pas rater un pauvre humain vulnérable, dépourvu de sagesse, de pouvoir, de puissance, limité par sa durée de vie et emprunt aux maladies et aux difficultés de tout genre et qui refuse d'écouter la parole de Dieu. La dernière étape sera de tenir ferme après avoir tout surmonté, comme Ephésiens 6:13 dit. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Si vous combattez et après vous baissez les bras, alors l'ennemi revient et cette fois plus fort et vous terrassera.
Nous devons donc rester dans la foi et plaider le sang de Jésus-Christ. C'est une stratégie que nous adoptons pour toute notre vie, être toujours revêtus des armes de Dieu. Bien-aimés, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous parle en vérité, qui nous donne des consignes, des conseils et des recommandations pour vivre pleinement et sainement la vie de grâce et d'abondance qu'il nous offre. À nous de la saisir. Prie avec moi. Prie avec moi et répète après moi. Merci Seigneur de m'ouvrir ta parole et de me révéler ta vérité afin que je sache la ligne de conduite à tenir devant tout combat. Tu ne veux pas que je m'engage dans le combat du mal en me livrant au mal. Tu voudrais plutôt que je suive ta stratégie de porter toutes les âmes tout en saisissant le pouvoir et l'autorité que tu me donnes de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Je crois en toi, Seigneur, je crois en ton Fils unique Jésus-Christ qui m'a sauvé. Que l'honneur, l'action de grâce, la sagesse, la puissance et la louange te soient infiniment rendues au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous avons donc parlé des différents combats que nous devons mener dans cette vie pour être en même de survivre et d'expérimenter pleinement la grâce et les bénédictions de Dieu. Tant que nous vivons dans le monde entier, empreint de mal et de péché, il est complètement impossible d'expérimenter la grâce complète du Seigneur Jésus-Christ. Bien que nous tendons à cela, ce n'est qu'au paradis, dans sa présence complète, que nous aurons à expérimenter tout son amour, toutes ses bénédictions et sa grâce infinie sans restriction. Comme Apocalypse 21:4 dit, parlant de Dieu au ciel, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. En réalité, bien-aimés, nous avons un seul combat dans cette vie, le combat de l'éternité. Devant Dieu, la vie de chaque homme va se résumer en ces deux questions. La première question, as-tu accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur? Ta destination après la mort pour l'éternité, ou bien là où tu vivras éternellement, dépendra donc de cette première question. La seconde question est la suivante. Quelle est la place du Seigneur Jésus-Christ et ses paroles dans ta vie? Le jugement de Dieu pour te punir ou pour te récompenser dépendra donc de la réponse à cette deuxième question. Comme Marc 8:36 dit clairement, et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Si nous avons vécu la plus belle vie possible, en ayant tout ce que nous désirons dans cette vie, et qu'à la fin, nous sommes rejetés de Dieu et appelés à passer l'éternité en enfer dans la souffrance avec le diable, cela ne nous aurait servi de rien. Le souvenir du bonheur en face d'un malheur ne fait qu'amplifier et magnifier ta douleur. Comme 1 Corinthiens 15:19 dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Nous espérons à la vie éternelle qui est une promesse divine sur laquelle nous comptons absolument. Cette vie est futile et à un moment donné, nous devons accepter et espérer en une autre vie meilleure, car tous les jours nous vieillissons et nous devenons malades. Comme 1 Corinthiens 15:32 c'est dit, si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Le point de départ donc pour laisser Dieu combattre pour nous, c'est tout d'abord d'accepter son Fils unique Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comme Jean 3:16 dit, car Dieu a tant
aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand nous acceptons donc le Seigneur Jésus-Christ et que nous pensons qu'il est notre Seigneur et Sauveur, ayant une relation personnelle avec lui, Dieu nous scelle de son Esprit Saint pour l'éternité. Notre nom est écrit dans le livre de vie. Notre ticket pour la vie éternelle est à jamais réservé avec lui. Comme Éphésiens 1:13 dit, en lui aussi, vous, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Quand le Saint-Esprit nous scelle pour l'éternité, bien-aimés, alors nous devenons une nouvelle créature. L'Esprit de Dieu veille sur nous pour nous conduire dans le chemin de l'accomplissement de sa volonté. Comme 2 Corinthiens 5:17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le Seigneur Jésus-Christ a laissé son trône au ciel pour venir nous offrir la vie d'abondance et la vie éternelle, comme lui-même nous dit dans Jean 10:10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Nous sommes les brebis et nous avons la vie d'abondance, bien-aimés. Le Seigneur Jésus-Christ s'est porté garant pour nous. Il nous offre une vie d'abondance ici déjà dans le monde et dans l'éternité. Le combat qu'il fait pour nous est déjà vaincu en toutes choses et saisissez la victoire. Alléluia. Prions Dieu. Prions Dieu. Merci Seigneur de nous avoir inondés de la révélation de tes paroles. Nous sommes confidents de tes promesses pour l'éternité. Nous espérons en toi, non seulement tu combats pour nous dans cette vie, mais également tu nous réserves l'éternité avec toi. Scelle cette vérité dans le cœur de tes enfants qui écoutent maintenant et dont la ferme assurance que tu es le Dieu Tout-Puissant qui est fidèle. Touche le cœur des endurcis. Nous voulons voir tout le monde connaître la vérité, te connaître et savourer tes faveurs au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous voici donc à la fin de Transformation Point avec Salvation Love Christ sur Afrique Today. Quoi que nous fassions dans notre vie, nous devons veiller à notre marche avec notre Seigneur. Car c'est lui qui combat pour nous, c'est lui qui exerce nos mains au combat et chacun devrait pouvoir dire à la fin de sa vie, comme l'apôtre Paul dans 2 Timothée 4, 7 à 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour. Et là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ouvrez grandement vos mains pour recevoir la bénédiction de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Allez dans son amour, allez dans sa paix, allez dans sa force, allez dans son assurance et passez une agréable semaine et à dimanche prochain dans une nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation of Christ sur Afrique Today. Merci.
want to promote your business? Do you want to talk about your nonprofit organization? Do you want to talk about your culture? Introducing the online web TV, Afrique Today. Fogham. You can watch us live at the same time on 4 platforms: Facebook, YouTube, Twitter, and using the Afrique Today app. Download our app today for Android or Apple. Promote your business today. For more information, go to www.afriquetoday.com. Afrique Today, the best of digital TV. L'entrepreneuriat digital vous intéresse-t-il? Vous voulez apprendre à construire des projets digitaux? Aimeriez-vous gagner des revenus passifs conséquents en tout lieu? Voici la plateforme des professionnels du digital, la Diaspo Academy. Ici, vous retrouverez les meilleurs professionnels de la diasporama mondiale connectés sur notre plateforme. Vous allez pouvoir acquérir des formations adéquates qui feront de vous des entrepreneurs digitaux compétents. Étudiants, entrepreneurs, coachs, instructeurs et entreprises, Diaspo Academy est une opportunité pour vous. Elle vous offre la possibilité de suivre votre formation en mode virtuel à partir de chez vous, où que vous soyez sur la planète. Toutes nos formations disponibles en ligne sont dispensées de manière interactive. Il suffit de vous inscrire et vous pourrez les suivre depuis chez vous. Au cours de la formation, vous passerez des quiz et examens selon votre parcours. En outre, à partir de votre tableau de bord, vous suivrez vos performances et progressions. Vous pourrez aussi communiquer avec vos instructeurs et recevoir des notifications. À la fin de votre parcours de formation, vous recevrez un certificat Diaspo Academy Certified. Que vous soyez débutant ou responsable d'entreprise, Diaspo Academy est une opportunité pour vous. Saisissez-la! Enfin, que vous soyez coach ou instructeur, ayez accès à un millier d'étudiants à travers notre plateforme. Merci de choisir Diaspo Academy, le meilleur choix. Pour plus d'informations, allez sur www.diaspoacademy.com. Diaspo Academy, la plateforme des professionnels du digital. Together by the Immigrant Community Services, Law Offices of Jonelle Oklo, the Union of Liberian Associations in the Americas, and HIAS-PA to discuss the Liberian Refugee Immigration Fairness Program and how some Liberians may now qualify for lawful permanent residency and a pathway to citizenship. My name is Josephine Garnham, and I will be your host for tonight's segment. Our virtual program is being broadcasted live today thanks to a great partnership with Afrique Today, an online TV show that streams live on Facebook, YouTube, and its website, afriquetoday.com. We welcome our viewers from all over the world. I am very honored to welcome our panelists for this evening,
And I'm going to do a brief introduction, and then we're going to go right into our discussion. Jonelle is the managing attorney of Law Offices of Jonelle Oklo, also known as LOJO Immigration. It's based in the Baltimore, Washington metro area. Jonelle received her Doctor of Law from Yale University and has practiced immigration law exclusively for over 15 years. Jonelle also serves on an executive board of the DMV chapter of the Association of Ghanaian Lawyers of America. Jonelle was named as a super lawyer in the field of immigration law. She has been recognized in the international who's who of corporate immigration lawyers. Ms. Oklo was named as one of Maryland's top 100 women by the Daily Record. Ayodele Gonzalo initially qualified as an attorney in the United Kingdom and is now admitted as an attorney with the New York State Bar. She has been working on immigration and nationality issues exclusively with nonprofit organizations both here and in the UK for nearly 30 years. She's currently the senior staff attorney with highest PA. She focuses her practice on complex litigation before the U.S. Immigration Court, the Board of Immigration Appeals, Federal District Court, and the U.S. Court of Appeals for the Third Circuit. In addition, she provides mentorship and training on immigration issues to pro bono attorneys and community groups, including the Liberian community. Ms. Ayodele is an adjunct professor with the University of Pennsylvania Law School's Transnational Legal Clinic since 2010 academic year, and is the co-author of the publication Understanding Immigration Law and Practice, a textbook and practice guide for paralegals, law students, and newer practitioners on the complexities of immigration law. Gonzalo is also the vice chair to the Philadelphia chapter of AILA, a member of the Mayor's Commission on African Caribbean Immigrant Affairs, and a recipient of the AILA Philadelphia chapter Matthew Baxter Mentorship Award. We welcome you too, and we have a couple more to go. Joseph Sako is the Executive Director, Chairman of Liberia Medical Mission Refugee Congress Delegate for Pennsylvania, and the Chairman of the Advocacy and Communications Committee, Foreign Minister of the Union of Liberian Association in America. And he's also the advisor on the Immigration Committee. Also have Emmett, who's a business owner, former chairman of the board of the Liberian Community Association in Washington, D.C. And we also are proud and happy to welcome Pam Roberts, who joined Highest PA as Citizenship and Family Unification Staff Attorney in February 2020. She's currently working full-time with Liberian nationals, assisting them with their applications to obtain work authorization under the Liberian Refugee Immigration Fairness Program. Pam worked in the legal department of Novartis Pharmaceutical Corp for 10 years. After leaving Novartis, she received her JD and Master of Environmental Law and Policy from Vermont Law School. She concentrated her studies on immigration and human rights and counseled immigration clients when she worked in the Southern Royalty Legal Clinic of VLS. She received her bachelor's in social sciences from Ramapo College of New Jersey. She was also admitted to the Pennsylvania Bar in October 2019 and is a member of the American Immigration Lawyers Association. As you can see, we have quite a strong team tonight, and we're going to have a very interesting discussion. I'm going to start with you, Jonelle. Please tell us a little bit about LOJO, and then help us better understand what is the Liberian Refugee Immigration Fairness Program. Okay, Josephine, thank you so much for having me on your program this evening. It's an honor to share with you. So just briefly, LOJO Immigration is a full-service immigration law firm based in the Baltimore, Washington
area. So because we do immigration law exclusively, we represent clients here in the DC, Maryland, Virginia area, as well as around the country, because immigration is a federal practice. Okay, so you can find our sites online at www.lojolaw.com, and our website does have information specifically about the LRIF program. So you'll see a button there, and a lot of what we're discussing this evening, we have like a breakdown of that on the website, so you can check that out. So briefly, what is LRIF? Some people call it LRIF or LRIF, okay? That is Liberian Refugee Immigration Fairness Program. It is a law that was passed actually just in December of last year, December 20th of 2019, and it's something that thus far is only available for a 1-year period, meaning only until December 20th of this year, December 20th of 2020. And it is a program that allows Liberians who have been living in the United States since November 20th of 2014 to be able to qualify to get permanent resident status. That is the green card. And it's really an amazing program for people who qualify, because typically under immigration, in order to be able to qualify for a green card, you need to have sponsorship, either by a family member or employer, or you need to qualify in some way, based on having been persecuted. All of this to say, usually it's quite a steep curve, okay, to qualify for a green card, but this is a program that is meant to be fair to Liberians, because many Liberians came to the United States, whether they were fleeing war or for other reasons, and have been here for a long time. And it's only now that the United States government has recognized that many of these people should have been granted their status as asylees, refugees years ago, and are allowing them this opportunity now. And a couple of more things about LRIF that make it, really quite amazing is that it applies not only to the Liberians who meet the eligibility requirements, and we will discuss what those specific eligibility requirements are, but it also applies to their family members, meaning their spouse and children. So that's children, minor children, as well as their adult children, even if that spouse and child are not themselves Liberians, they would still be able to be qualified based on the primary applicant. And then finally, with this LRIF program, the government is actually allowing the green cards, once they are approved, to be backdated based on the original time of entry into the United States, okay, showing that these are people who they should have been afforded the status when they came to the US. So if you consider that at the very least, this is for people who have been here since November 20th of 2014, that's more than 5 years ago, which means that once someone's green card is approved under LRIF, they would be then eligible to file for US citizenship. So this is actually a clear path to citizenship for many Liberians and their family members. So in short, that is what LRIF is. Wow, thank you so much for that. So I'll go to Ayodele. Tell us about Hyas's work in Philadelphia, and tell us, who does not qualify for LRIF and who should not apply for this program. So thank you very much for having me today. It's really a pleasure to be here and to talk about, as Janelle said, this really important provision that allows Liberians to become
to regularize their immigration status. Highest Pennsylvania is a non-profit organization that was established back in the 1800s to resettle Jews from the Eastern Europe during the time when there were pogroms and basically they were being persecuted. Over time, Highest's work has evolved, and since the early 1990s, we have begun to provide representation from people from all over the world. And right now, we provide legal services to people from over 100 different countries. Our legal department has over 30 attorneys, accredited representatives, and paralegals, and we are actually the largest non-profit legal services provider of immigration assistance. We also have a resettlement division as well, so we help to resettle refugees from abroad into the United States. Unfortunately, that's work that we're not doing so much of because not so many refugees are coming in, but that's a different story altogether. So to talk about the RIF, as Janelle says, this is an amazing opportunity. I think that unfortunately, this has come at a time when, first of all, we're in a pandemic, and so therefore the ability to move around is severely restricted for many. And more importantly, this has happened at a time when we are in an environment with a government is extremely hostile. And so this is creating much anxiety in the community. And I think that if we on the panel don't get anything else across, what we really want people to understand is that this is an opportunity for you to legalize your status. And we really want you to take that opportunity. Now, having said that, there are some people that would not be eligible for the RIF, and I want to be really careful about the way that I describe that ineligibility, because I don't want people to self-screen themselves out of the program. What I really want people to do is to hear what I'm saying and to think, okay, maybe I need to go to speak to an attorney so that an attorney or an accredited rep can help me decide whether or not, even though I may have these negative factors, there are ways for me to overcome them. That's the most important thing that I want people to understand. Okay, so in the legal community, we use a lot of legal jargon. And so I don't want to use that legal jargon. The legal jargon does matter, but I do want to sort of simplify things and say, essentially, if you have had contact with the police, if you've had contact with the police in the criminal justice system, you are somebody who should be getting or going to see a lawyer or an accredited rep so that they can help you to determine whether or not you are still eligible for this program. There are some people, because of the types of criminal convictions they have, they will be excluded, but there are some who have criminal convictions that do not exclude you. Okay, so this is really important to understand. I don't want people to be afraid just because they've had contact with the police. All I'm saying is make sure that you go and you get, you speak to a lawyer who can help you to figure out whether or not you should be applying. And essentially, I mean, there are other barriers, but all of those things can be waived, except for the criminal issues. So they can be waived, but that also depends on certain factors, certain family members that you may have, that you may need to be able to qualify for the waivers. So again, really, this is a situation where the first thing that you need to be doing is to be sitting down with a lawyer or an accredited rep who can help you to figure out whether or not you should be applying. This is really helpful. Thank you so much. So once we've determined, so, you know, you're saying folks would not, you know, let them not be afraid about it, knowing whether they're eligible or not. And I believe Janelle is going to talk about some pro bono clinics that are coming up that is being organized. But Ayodele, tell us a little bit more. What are the required forms and documents? What are the filing fees? How should people prepare, at least for the first consultation, for them to know what to bring or what they should start getting together? So I think when you are preparing for the meeting with the lawyer or accredited rep,
the things that you should be thinking about is, what documents do you have that will prove that you are Liberian? That's the first thing, right? If you can't prove that you are Liberian, you don't get in the door, right? So a birth certificate. Now, for many people in the Liberian community, the birth certificates they have are ones that were not issued at the time of their birth, okay? They've been issued many years subsequent to that because of the war in Liberia and the destruction of government departments, and so therefore they've had to recreate those birth certificates. That is not a barrier, right? So long as you have a birth certificate or you have some kind of identity document, something that has been issued to you by the Liberian government. What the Immigration Service is saying is that if you have a passport, that will be a documentation that they will accept. But what they're saying at this point is that it has to be a current passport. Now, we as lawyers say, why does a current document, why is it only a current document, a passport that says that you are a Liberian citizen? If you've had a passport that's an expired passport, you are still a Liberian citizen, right? So these are things that we as lawyers are arguing about. But for the meantime, what we are saying to you is that if you only have an expired passport, still bring that in. And then we will work with you to figure out how you then apply to the Liberian authorities to get an identity document, a citizenship certificate, or some other documentation that you can use to supplement with that passport in the event that we lawyers don't win our legal arguments, right? So how do you prove that you are a Liberian citizen? If you have documentation that shows how you entered or when you entered the United States. Now, many Liberians came in at an airport. Some came in at different borders. Some came in using other people's documentation. We know all of this because we have been dealing with the Liberian community over a number of different years. Those things do not bar you. We can look to see whether or not we can apply for a waiver for you. And then the next thing that you need to be able to establish is that you have been in the United States at least since November 2014, right? We actually have to, at some point, we will have to establish that since the time that you came in, even if that date was before November 2014, that you haven't left the United States and then come back in. And there's technical reasons why we need to go through that with you, but that's one of the conversations that you need to have with a lawyer, because they will be able to explain to you and to go through your documentation to make sure that there are no barriers that exist because of any entries or exits pre-November 2014. So when you're gathering these documentations, what I usually say to my clients is, come in with whatever you have. We will help you sift through it. But if you are really organized, then really what you need to be doing is you bring in one document for every quarter of the 6 years from 2014. So you're bringing something for January, for April, for June, for September, right? You don't need to have something for every single month. A document that would demonstrate that you were in the United States for through the 4 quarters of the year is sufficient. And the things that we're looking. So I believe we're having some technical problems with Ayodile's video. Oh. Go ahead, Ayodile. We lost you a little bit there. Oh. Can you hear me though? We can hear you now and we can see you as well. Please go ahead. Be creative with respect to the kinds of documents that will establish that you have been in the United States. And it is $1,225 for the application.
So we're having some technical difficulties, Ayodele, with your video. What I'm going to do as we sort that out, I'm going to move on to Pam briefly, and I'm going to ask Pam, what is the deadline to apply for LRIF? And also, I believe Ayodele was talking about barriers, and I just want to see, you know, there's so many Liberians that are here in the States. However, we are hearing that not many people are applying for this incredible and rare opportunity. So, Pam, can you tell us again, can you tell our audience how many folks have applied from the data that you know, and how many are eligible, so we can do a call to action? Sure. Thank you very much, Josephine, for having me on your program and to participate in this discussion. I'm going to answer each question in turn. LRIF applications must be received by USCIS by December 20th of this year. That means the application must be received complete with the required fees and documents attached by that date. So I strongly recommend targeting December 1st, give yourself a few days for a cushion, and you'll probably be fine. But after about the 10th of December, you're going to run a really high risk of it not being received on time. And of course, the sooner you can get all of your documentation together and file your application, the better, because if there is something missing inadvertently or a blank is not filled out on your application, and it has to come back to you to fine-tune it, you want to have time to do that if you possibly can. Mm-hmm. And of course, in December, the mail's already running slow, and in December, the mail will probably be running slower yet as people are, there's holiday mailing. As to the second question, when LRIF was originally passed last year, the government was originally estimated about 4,000 people were likely eligible, but Clinic published a report in June. They used data from USCIS and from the Center for Migration Studies, and they estimated that 10,000 Liberians and approximately 300 family members may be eligible for LRIF. And they admitted that the 300 family members was not, they didn't have solid data to support that. It was difficult for them to estimate that. But as of the end of April, 4 months into this one-year program, USCIS had received fewer than 1,200 applications, so less than 12% of the 10,000 believed to be eligible, and none had been completely decided, or as Io said in legal jargon, adjudicated by that time. So there was and remains concern that this has not been enough time. Especially with COVID-19 and that impact, people not being near their documents, not able to get new passports, etc. So there is a push. There are people advocating for an extension, but there's certainly, we should not rely on that. It's a very slim chance, and we won't know it until after the time most people should have their applications filed anyway. So we should be looking at that December 20th deadline as a firm deadline. USCIS then provided updated numbers in September, reporting that by that time, 2,200 applications had been received. So that was only another 1,000 applications from May through August and into September. None had been adjudicated. No decisions had been rendered at that time. But they did say provide two additional pieces of information. One is that they were issuing work authorizations very promptly. So most people applying for their green card are concurrently applying for work authorization or an extension of work authorization, and those cards were going out quickly. And they said at that point, they had scheduled 500 interviews out of the 2,200 applications they'd received. Since that update was provided by USCIS, we've heard that just through the grapevine or through individual lawyers representing individual clients, that at least 3 final decisions had been made. One of them did not even require an interview, and all 3 of them were approved.
And that's the latest information I have in terms of how many people have applied and the status within USCIS of their processing. Thank you so much, Pam. I know, Ayodele, you're going to leave us very soon. So I want to jump into you quickly because you mentioned the cost about the fees. As when we talk about barriers, that's a big barrier. And Jonelle is going to talk about some programs and ways that, you know, the DMV here, Maryland, District of Columbia, Virginia, what they're doing on that. But can you quickly tell us what is being done in Philadelphia? Are there any programs that are helping folks know about financial support? What is being done? And then Jonelle will switch over to you to tell us the same. You unmute, Ayodele. Can you unmute? Thank you. Sorry about that. So with respect to the immigration fees, there is a fee waiver available from the Immigration Service, and you have to qualify. And so essentially, you have to demonstrate either that you are receiving, legal jargon, a means-tested benefit, right? Social Security income, some other form of income from the government that's based on how much you are earning, food stamps, for instance, right? Or you have to demonstrate that you are earning 150% of the poverty level for your family size. So 150% or lower, okay? And then you will qualify for a fee waiver. If you don't qualify for a fee waiver, then unfortunately you will have to find the fee. And the fee is $1,225 that needs to be paid, and it needs to be paid at the time that you file your application. Now, if you wanted to file for work authorization, that's an additional $410. But if you're struggling to pay the $1,225, I'd say focus on paying that fee first. Okay. With respect to assistance with actually getting legal representation, now there is support there. And so my organization, as I said, we're a non-profit organization, and our services are free to anybody who earns up to 187% of the poverty level, depending on family size. So for a family of four, you can earn close to $50,000, and our services are still free to you. Okay, so and if it turns out that we get a deluge of applications, we will figure out how we get additional people to help us to make sure that we can provide the assistance. But HIAS is not the only organization. There are other organizations in Pennsylvania that are providing free or low cost assistance to those who need help in filing their applications. Thank you so much. That is really important to know. And of course, we're talking about 12% only applying for this program. So Jonelle, can you also answer the same question in terms of what is being done for fees and for everything? And before you start, I just want to say thank you so much to Ayodele for joining us. Thank you for taking the time out of your busy schedule. And hopefully we'll get to see you again soon. Please go ahead, Jonelle. Okay, thank you, Josephine. So talking about the fees, as Ayodele said, it is $1,225, okay, 1225 for the application fee. For those who qualify, you can apply for a fee waiver. There's a specific form, okay, you need to include the fee waiver form if you are applying for a fee waiver from immigration. Now, some other options that may be available to people is that, for example, the I-485 application form, you actually can pay for that with a credit card, okay? So for some people, if you just cannot get you don't have the money right on hand, you are able to pay with a credit card. There's a credit card authorization form that you can include. Okay, so I have actually had clients who have, applied using a credit card. Sometimes even, if your situation is that desperate and you have a
family member, perhaps, or a friend who's willing to allow you to, put your application fee on their credit card, take advantage of it. All of this to say, don't let money be an obstacle to regularizing your status, because something like this is a once in a lifetime opportunity. So don't let money be the obstacle. So when you think about costs involved, there is, of course, the cost of the actual application fee to immigration, the application fee being paid to Department of Homeland Security. For those of you who are paying with a check or a money order, it's payable to U.S. Department of Homeland Security, okay? But then also the other fees involved are, of course, attorney's fees, legal fees. If you go with a private attorney, such as with my law office, we do charge a legal fee. There are nonprofits that provide free legal services or reduced cost legal services. As Ayodele and Pamela said, HIAS, there are other nonprofits that provide free or reduced cost legal services. And then finally, you have opportunities such as the one I'm about to tell you about, where there are free legal clinics. These are times when attorneys who normally, people pay us for our services as a service to the community. We are also involved in community service. We offer our services for free. So there is a free legal clinic coming up in the DC, Maryland, Virginia area. It's being sponsored by Association of Ghanaian Lawyers of America, AGLA DMV, where there will be attorneys on hand to help. And let me just give you this hint is, one advantage to kind of the current times we're in with coronavirus pandemic is a lot of stuff is happening virtually. Okay, so normally you would have to be here in Maryland to show up for our clinic. But because these things are now being done virtually, quite honestly, even if you don't live in DC, Maryland, Virginia area, you can still register from where you are. This is all being done online remotely, so you can also be able to take advantage of this opportunity to get free legal assistance for your case. Thank you so much, Jonelle. So I believe you're going to share with us a flyer so our audience can see what time and the exact date for this event, because I think it'll be very helpful for our community to know about it. I'm going to switch over to you, Joe. You do such incredible work in the diaspora. Outreach and advocacy is key in your work. Why is it important for us to spread the word and encourage all eligible Liberians to apply for this program? Joe, you're on mute. Can you unmute? Okay. Thank you. Can you hear me? Yes. Okay. First of all, thank you very much, Josephine and Jonelle and the rest of the team for putting this incredible program together. We really appreciate this. First of all, just to give a little, background, and this is very important because a lot of the work that were put into this to get this piece of legislation, all right, where we are today, the Union of Liberia Association in Americas, Immigration Committee, the Liberians all over, non-Liberians, all the advocacy groups, Refugee Congress, everywhere in America lobbied for this piece of legislation. All right. Now, thank God we got the bill signed by the president. It went into law, and the catch there was that it was only 1 year. Okay. I mean, when I attended a town hall last month or this month, AfriCom Town Hall, and heard from the community relations officer from USCIS
at the time, giving a figure of number of applicants received by USCIS at the time as 2,084 applicants. I mean, that was really disheartening. Okay, so I began to ask myself, I said, but what really was going on? So what happened was that I began to probably make some calls to see why are Liberians not taking advantage of this wonderful opportunity. For so many years that we have been going to DC here and there, now we have this opportunity. Why are we not taking? Why our people are not taking advantage of this? But from what I've been hearing, Josephine, is that a couple of things. There are some individuals that still don't believe that this is something authentic or this is something true. It's too good to be true. And the other thing is that the deep mistrust in the current administration. All right. Some are saying that, okay, yeah, we really love the program, but there are other nationalities. They begin to ask themselves, all right, why only Liberians, in 2014 up to this time? Secondly, why is it that among the first applicants that have taken advantage of this something, not a single person, when they ask this person, no, I've not gotten it yet. How many months did you apply? Okay, yeah, I've applied almost 4 or 5 months. Okay, we all know that this is the COVID-19. There are a lot of things that are actually got pushed back as a consequence of the of COVID-19. All right, so we need to actually educate our people on so those. So there are people that are holding back, and the other thing was that there may be other people that might have regularized their statuses using through legal marriages and stuff like that, and there may be other people that actually, when the current administration took over, some of them are crossed to Canada. All right, but we still have many of our compatriots that need their statuses regularized. So it is very, very important. What we are hearing tonight, I mean, this is incredible. Okay, like Janelle was saying, 2014, I did not, to be honest with you, I did not even know that for those people that it's going to be retroactive. Meaning that when you get your green card, then you can immediately apply for your citizenship. This is, I don't think this is something that we need to immediately jump on and start using our megaphone and using whatever media. Say, listen, you can get your citizenship in a matter of months. Okay, what are you doing? So this is very, very important, and we need to. And the other thing that I just heard 2 days ago, which actually I'm trying to make sense out of it. I just heard 2 days ago from a national call, our national call, we all American national call. There was a guy from South Dakota that reported that there are some Liberians who are saying that if they, even if you get your green card, so there are individuals that are looking at the Liberian community that if they do not vote for the current president and he happens to be re-elected, the green card will be revoked. And so, like, spreading misinformation, and that actually creating some sort of, panic in some quarters. So we have to at least begin to educate. Say, listen, you do not have to be afraid. This is a law, okay? This is a law. The president doesn't have any something about this. No. So this is why it's very important. I really love this this program, and we need to continue to educate our people, to encourage them, and to also, I found a solution to some of the barriers that have been discussed here tonight. How can we get rid of some of those barriers that they're facing? Joe, this is incredible. I mean, you are giving us great insight into the community and the concerns and some of these false information that are fear-based that really deters people. Emmett, I would like to have you answer the same question in terms of, the outreach. What are you doing in the DMV in terms of raising awareness, making sure that the Liberian diaspora that are eligible take advantage of this? And I really would like Pam and Jonelle
to go back to what Joe is saying and to respond to some of these fears. You know, there's a lot of fears, there's a lot of misinformation. I would like you to address that tonight so that we have our audience more informed, better informed, and comfortable that this is a credible and a very important and rare opportunity. Emmett, please go ahead. Thanks, Josephine, for the opportunity to speak to this issue. As Joe was saying, you know, we had a lobbying day where we went on Capitol Hill along with other Liberians from Minnesota and Rhode Island to advocate for Liberians and to ensure that this law was put in place. And one of the things that we've done, I know in working with the community at the time, was that, you know, we had we sent out emails, we went through Facebook and other things like that to communicate with our people. We use word of mouth to talk to people. Even to this day, one of the things I try to do is when I come across Liberians, you know, I ask questions and give them information on this program so that whoever they may know, because during the time when we were doing the advocating on Capitol Hill to try to get, you know, something done for Liberians, because it was the time that President Trump, you know, said that he gave Liberians 1 year on a DED program to pretty much get their things to get things in order to either vacate the country. And we went on Capitol Hill and advocated to see if we can get the legislature to try to do something to extend this. And thanks to Jack Reed, Senator Jack Reed, and Senator Klobuchar from Minnesota, who really spearheaded, you know, working with this, and Majority Leader Stanley Hoyer and other members of, you know, the Maryland delegates and Rhode Island delegates and Minnesota. They pretty much spearheaded working on making sure that something was put in place that would help Liberians to be able to extend their stay here. Because for us, part of the problem was that I've been in the country for only about 20-something years, and I can only imagine having been here, raising my kids here, you know, owning properties and going to school and all of that, being told that you need to get up, pack your things, and go back to a country that's not really prepared to, you know, receive you and all of that. So one of the problems during that time that we had was pretty much getting folks to come out and join in. When we work with CASA in Maryland and here in Montgomery County, we work with them to kind of do a joint collaboration. And one of the things that we had trouble with is getting Liberians, because like Joe said, some folks are afraid. They're afraid to come out, you know, or the fear and stuff like that to kind of show themselves, to put themselves out there, made it a little difficult for people to be able to come and participate even then. Moreover, if you have a situation here where this program is now here and you have the further situation where people are applying, but no one is coming out and validating that, hey, I've received my paperwork and so forth to say that this is real, that feeds into the concern that some individuals might have. So that is why having a program like this, you know, having the community organizations across the United States, making sure that they're reaching out to people, but moreover, having individuals who may know people, talking to these people, being able to point out different resources where these folks can go and, you know, speak to lawyers and other community advocates so that folks on there can join and hear what's going on and to be able to share the word, spread the word with others that they may have, they may know, rather, I should say. So that's what's been going on in the community here. We are continuing to work with our fellow Liberians who may need a service. As for me, the ones that I know of, I've told them, you know, and matter of fact, my own brother, you know, he's going to be getting in, and like the attorney said, Lord Joe, you know, if your family members can help with the financial things, you know, we're trying to pull different strings to get people in position to put the applications in. So it will take the community, it will take our family members to work with those who need the help. Because yes, if you have a person here who have been here since 2014, but do not even have a work permit based on how they came into the country, they are most likely either working on the table and don't have enough money and all of that. But if folks in the community can get along with them, can support and surround themselves with them, that would be helpful in making sure that we can increase the number of people applying for the program.
Thank you so much, Emmett. So we're talking about this pathway to citizenship opportunity. Pam, help us understand why the process, why are we not having, why is USCIS not approving folks? Because I think one of the, and you may not have that answer, I know it's, but help us understand, because if, as Emmett and Joe are saying, if somebody says, hey, look, I applied for this program and I was successful and here I am now, proof, that usually would really help reaffirm the process, give it more credibility. Why the delay, and why are we still waiting to hear of people who have not yet been processed? Well, you're right. I don't know the answer for certain, but I know some things, some of what we're hearing, and I'll pass that on and my thoughts about it. So many people are aware that USCIS has been saying that they were running out of money because USCIS is funded by the fees that they collect from people's applications. And they have been receiving fewer fees because people have been applying for immigration benefits less over the past few years. One could argue because the administration has had a chilling effect on people's willingness or ability to apply. So if they've been bringing in less money, they've furloughed people. They've asked the legislature to give them more money and then withdrew that request saying, oh, we think we can limp along into the beginning of the next fiscal year. So, and part of that was because they were challenged in hearings on Capitol Hill. So part of it is USCIS always runs slowly. All of these things always take a long time. And when we hear about the 1 year window, that 1 year window is the window to get your application filed. As long as they receive it by December 20th, if USCIS doesn't make a decision for 2 years, your application is pending and you get to stay here, right? So part of the delay is simply that that's the way USCIS runs. Part of the delay is that their situation is exacerbated by the fact that they're short on funds and therefore short-staffed. So a lot of things are running slower. And COVID reduced their staff further, slowed things down even further. And to their credit, they did prioritize people whose naturalization ceremonies who had been approved for citizenship, but had not yet been naturalized. They bumped them to the top of the list when they started reopening so people could get naturalized and register to vote prior to the election. So that they did not prioritize other groups, including LRIF applicants. So that's a piece of it, just that things went slowly and they got exacerbated by financial and COVID-19 issues. The other thing I'll say is, and this is following on both on Joe and Emmett's, Joe's comments, Emmett's, and I think back to Io and Jolene as well, is the consult with a lawyer is really important. And part of the reason it's important is that the lawyer, hearing from a potential applicant their entire story, tell the lawyer or accredited representative your entire history. I think that in my experience, some people are worried because frankly, they've been here for a long time. And the longer people are here, the more likely they are to have something in their background that makes them apprehensive about whether or not they should disclose this information or whether it's going to be a bar. And as Emmett just said, this is a confidential discussion with your attorney. The attorney cannot repeat anything, and it can't be overemphasized that it's critical for an applicant to tell the truth to their lawyer, tell them everything, and then the lawyer can help that person understand what the risks are, what the real risks are, which ones are just hype in the media, and how they apply to their particular situation, and help them make the best decision about whether to apply or not to apply. And unless there's
a really significant bar, most of the time the lawyers are going to encourage them to take advantage of this opportunity. Thank you so much, Pam. Jonelle, as you know, right here, we face challenges where even with the pandemic and the rise in needs, things like public charge and all, has created fear in people who need services and they don't come for services, even though we tell them it's okay. Nothing will get, your process will not affect your status and all. How can we continue to build trust and have an opportunity like this not pass our community where their status is compromised? Please, what can you say to that, and how can you convince our community, again, another call to action, to take advantage of this, and that these fairs, a lot of them, despite what we hear and what we see, are really not real and maybe exaggerated? Okay, thank you, Josephine. I'm going to say it, and I'm going to say it as clearly as I can, and I hope that the people who are listening to this program hear me loud and clear, okay? This is a legitimate program. This is not just something that has recently come up with the Trump administration. It's true that it was signed into law December last year, but quite honestly, this is not something that originated with the Trump administration. So this talk about, oh, it's only going to happen if he's president or whatever, nonsense. Put that out of your mind, because advocates like Emmett have been working on this issue for years, okay? This is something that has been continually introduced in Congress, quite honestly, for the last 19 years, and it's finally passing. Finally passed, sorry, it is law now. A lot of what has happened with immigration over the last 4 years with the Trump administration has been the executive with presidential proclamations and executive orders and policy changes. This is not something that came out of the White House. This is something that is an actual act of Congress. It is a law, okay? So if that can help people to have some confidence in the legitimacy of the program, that it is actually something that was passed by the House, the Senate, both chambers of Congress, and finally signed into law. So that's thing number one. The other thing is this idea that, oh, I'm not going to believe it's real unless my brother or sister or my friend gets their green card. Please put that out of your mind too, because as Pam explained to us, immigration processing is slow. There's only a 1-year window in which to file. So to say that I'm going to wait and see if my friend, my brother gets their green card before I decide to file is foolhardy. This is the opportunity you have. Please take advantage of the opportunity, okay? The administration has made clear that they are not extending DED. For many people, they've been holding on to TPS and then DED for year after year. It's not going to be extended. The other beauty of this particular LRIF program is that it's for people who have been here since 2014, November 20th of 2014. So there's a whole gap of people who they didn't even qualify for DED, okay, because they weren't here before, but they can qualify for this program. Quite honestly, there has been nothing like this in immigration law in the last 20 years. So I think that Liberians should rather feel blessed, not feel like, oh no, other groups aren't getting this, why us? This is not a persecution. This is actually a blessing for people from Liberia. There are many people from other countries. There are people from other countries that have TPS that is ending, that they wish they had the opportunity that Liberians have right now.
So I don't know how more clearly I can state it. Do not miss this opportunity. Take advantage of it. I gave my, our web address before. I'll say it again, www.lojolaw.com. You can contact us. We can talk about your eligibility. Also, we will forward on to Afrique Today so that they can let you know about the upcoming free pro bono legal clinic. Please don't let the opportunity pass you by. Thank you. I can't imagine it getting a better call to action than that. But I'd like to tell our audience, well, we have 2 minutes to take your questions. So if you have any questions, please post them for us. Joe, I want to go back and ask you, why Liberia, if that is the question that's been asked, and explain to our audience the importance of advocacy. This did not, as Jonelle is saying, and as Pam and Emmett is saying, this did not just come out. A lot of work has gone into it. Advocacy, going to Congress, sending letters and all. Tell us why Liberia, and tell us the work that has gone into it to make it possible, and why it would be such a pity after all that work and this window of opportunity for people to miss out. Okay. Well, thank you very much again, Josephine. I think, Jonelle, put it she was very, very clear than what I will even attempt to say. First of all, Liberians should consider themselves, blessed people for the fact that they were kind of chosen among countless countries who have been advocating as we have been doing. But every now and then they just depend on time to time extension of the statuses. So we should consider ourselves blessed and take advantage of this golden opportunity. And what I've also been telling community members who need to take advantage of this program is that we're not even sure. Someone called me yesterday, well, do you think we can start advocating to extend it? I said, what am I going to tell them? That, okay, I'm sorry, then I want you to extend it because that 1 year was not enough for people who didn't get it, the information to them. I don't even know what to go and tell, our friends at Congress. What am I going to tell them? That, okay, we could not afford the fee. This is why many people could not, I mean, I really, there's nothing that some of us will actually go to Congress and say, well, yes, that 1 year needs to be extended. Okay? So, I mean, we pass through churches, mosques, and every public gathering possible to disseminate this information. All right. So again, like my brother Emmett, alluded to, there have been a lot of work. A lot of work was put into this one, from a ULA perspective, from other national advocacy organization, even from our own congressional men and women, from our districts. They all work hard. From our colleague, Wilma Collins, some of our colleagues that are now occupying elected positions, they all work hard to get this piece of legislation. So, I mean, it is really disheartening to see that people are not taking advantage of it, but we cannot just sit down, reluctantly to say, well, hey, since they are not working, then we should just sit there. Our job as community leaders is to continue to educate the people. Because now what Jonelle, and all the lawyers are telling me, for some reason, I did not even look at that. That is even better. That is even far better. So that should be, something that we should be able to at least get people to sign up as of tonight. So listen, you don't even have to wait for 3 or 4 or 5 years. You get
approved, then immediately you can start, applying for your citizenship. That is much better. So I know this is another call to action. Now we, probably if hires and other, pro bono services can probably be open to a legal clinic that will assist people that do not really have the money and probably do not have the, the means. Probably the people that they're living with, either friends, they don't really have the means. Another thing that EULA is also discussing with the Embassy of Liberia, because in terms of our documentation, all right, how can we expedite, because the USIS will send my sister from my older sister actually took advantage of it. All right, we applied, she just had an interview, a month ago. Okay, so she had an interview a month ago, so we're waiting. So just last week, after the interview, we got another letter again and said, okay, we need a birth certificate. Okay, the USIS has sent another letter saying that we need a birth certificate. Okay, we send them a copy of that birth certificate because we're still waiting for the, for the original. So we just send them a copy. While that is there, then we just, when the original comes, I don't know whether they will need the original, but I just told the lawyer, I said, well, let's go ahead with the copies. So, we need to work with the Liberian Embassy to see, okay, in the absence of original stuff, or for those that cannot afford to send for their original birth certificate, what documentation can the embassy or the consulate can provide to some of these Liberians in order to expedite the processing of their application? Thank you so much, Joe. Pam, you have 30 seconds and we'll wrap up, and I'll go around to all our other panelists as well. Thank you. I just wanted to follow up on one of the points that Joe just made. The Ombudsman's Office hosted a webinar with an update on this program just at the very end of September. And they specifically said, the USCIS representative specifically stated that they are aware that getting current passports and other documents from the embassy has been very difficult because the embassies were closed, etc., and that people should file with whatever they have available and an explanation of what efforts they're making to get an updated passport or to get a birth certificate, and that should be sufficient. They'll probably get a request for that information, or they'll have to bring it to an interview, but that they should not be discouraged or put off from applying for that reason. That is so important. Thank you. Emmett? Do you want to add anything? Do you have any final words to say before we close out? Yes, sure. Thank you. So you asked a question earlier in terms of why Liberians. One has to look at the history of Liberia and the United States. Go way back to World War II and the relationship that Liberia has. I remember growing up in Liberia, folks on the continent of Africa refer to Liberia as small America. And folks from the United States that worked in Liberia, the Liberian embassy, the U.S. embassy there, ended up staying in Liberia and making Liberia their home. So there's a long relationship between Liberia and the United States that has put us in this position to where we've been blessed, as Joe said, to have this opportunity and to have such advocacy going our way. A lot of people in the United States really don't know of that relationship. So we have to, one, educate folks of that, and two, it also lies on on the shoulders of folks in the Liberian community to come together in terms of supporting one another, in terms of making sure that those who do not have or are lacking, we can help them out. Whatever the arrangement may be that we'll have to come up with, we'll need to do that. And this thing is running out. There was a lot of work put in. I remember being on Capitol Hill. I remember going to the late Congressman Elijah Cummings' office in Baltimore with folks from CISA. I remember, speaking with a representative, what's his name, from Prince George's County, Anthony Brown, the former Lieutenant Governor of Maryland. So we did work. We put work in. We met with senators. We met with other folks, and thanks to them,
They were able to listen to us. They were able to push this thing through. So we as Liberians, we need to take advantage of it. And as the attorney said, you just have to get your papers in. Just put your papers in. You may not get a result right now or get a response or answer, but if you miss the deadline, then you're working all the way from behind the curve. Put your paperwork in. Just get it in. If you need help, talk to your cousins, your relatives, your people in the community. That's where the Liberian community needs to come into play to make sure, and to see how we can form a way to help our fellow Liberians financially, whether it's through a loan program or something, to be able to allow folks to take full advantage of this. So that is something that I will be working with folks, whoever is looking to do it, and I will look at different ways. I mentioned my brother. If I can help somebody on my own, from my own personal pocket to assist them, I would do that. If it's a loan or whatever, to give me back just so that you can get your paperwork in. That's what I will have to do. So, but I want to thank you for the opportunity to speak on this issue. And I'm praying that a lot of Liberians are listening to it and that we can increase the number of people that are applying. Thank you. Thank you so much, Emmett. Jonelle, please give us your last words, but also remind our community of the upcoming program and pro bono clinic that you have coming up. Okay. Thank you, Josephine. So my last word that I would want to mention is, I know we've said this thing about December 20th of this year is the deadline. But people consider December 20th falls on Sunday, okay? The application has to be received at immigration by December 20th. Let's be clear, immigration is closed on Sunday, okay? So there's no way they're gonna receive it on Sunday. Immigration is closed on Saturday. So really, that means that your application has to be received there by Friday, December 18th. Okay, so yes, the law says the 20th, but really your application needs to arrive at immigration by the 18th. So please do not wait until the last minute. If you do wait until the 17th, make sure you express mail, FedEx, UPS, whatever it takes. I mean, Pam has said it before, it's holiday season. People are sending Christmas cards and holiday cards. We've also, issues with the post office. So I just be clear, don't wait until the last minute, okay? And then also a reminder about the free legal clinic coming up. It's next Saturday, November, is that November 8th is the Saturday? November 8th coming up, and we will be passing along flyers so that you can register for the legal clinic, okay? Thanks again, Josephine. Thank you so much, Jonelle. Thank you, Pamela. Thank you, Joe. Thank you, Emmett, for making this possible and bringing this important information to our community. The LRIF program is real. I'd like to thank Alan at Afrique Today for making this possible. AfriqueToday.com is an online platform that is actually a business that donates its time to our community to make sure that important and relevant community issues are brought up. So I would like to pitch in. Alan doesn't know I'm doing this today, but I'd like to pitch into our community. If you have any advertisements, if you have any shows, any programs, please support a small business like AfriqueToday.com and help them so that they can continue to help us. Alan doesn't get paid to do this for us, and it's incredible that he continues to raise important issues and create this platform for us to use. So if you have any advertisements, any programs, please go through AfriqueToday.com. And you can watch this program again on Facebook Live, on YouTube, and on AfriqueToday.com. Please contact Jonelle, contact Pamela. Their information will be online. Contact Joe and Emmett and apply for this program. You're only going to have this window of opportunity. December is just a few weeks away. So we're appealing to our Liberian brothers and sisters and community to take advantage of this program. Thank you again, everyone. Have a great evening and have a great rest of your weekend. And I'll talk to you again soon. Take care. Bye. Thank you.
Thank you very much. Great program. We're going to log off and we Jamais, jamais, nous disons stop à la vente de nos terres. Jamais, jamais, ne cédons pas au chantage et belles paroles. L'héritage que nos ancêtres nous ont légué, c'est pas l'argent, les voitures et maisons. Pour assurer la survie de nos familles, c'est la forêt et la terre. Missy et bon, elle est baillon c'est ma eie. Missy bonne ni te reni, elle est baillon c'est ma eie. Et ma cobasia na ton mambo manyoko. Na be café na biko konone, umo somo sangue olé. Toyanaka, obonongo, yo sumise, inundanga, abonisa, sakonane. Non à la vente des terres, non à la vente des terres, non à la vente des terres, non à la vente des terres. Ah, beneni, pekime, ou on nous donne les nains. Mokatu moti, isunu ni fola, abanisa. Tuyana kobunanga tubunanga salaba. Tuba munu moti, batakaka obusi. Élevons nos voix, chantons sur tous les toits, pour que demain soit plus clair. Si t'entends ma voix, la voix des sans-voix, ce qu'on a de plus cher, ce sont nos terres. Ce qu'on a de plus cher, ce sont nos terres. Toyanaka, obonongo, yo sumise, inundanga, abonisa, sakonane. Non à la vente des terres, non à la vente des terres. Non à la vente des terres,
peuple une partie du temps. Mais on ne peut tromper tout le peuple tout le temps. Oui au développement, non à l'exode rural. Diaspora Banen, chef traditionnel élite, fils et filles, que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Mounani Moundamonte. Non à la vente des terres banais. Non à la vente des terres banais. Non à la vente Peuple Banen, des terres banais. tous nous sommes interpellés. Non à la vente Soyons unis. des terres banais. Non à la vente. On ne peut qui me partenaire. Mon tatou motif faut finir pour l'autre. Mon année foyer moi. Nous remercions le collectif des artistes Banen et son président, Monsieur Okaru-Bisant Olivier, pour sa lutte acharnée pour le réveil de la culture Banen.